Leero tukereye naye ndowooza kibadde kigwanidde because wabaddewo statistics ze tukubagana nazo nga twagala okuba nga tuzibaleetera mulabe naddala ensonga lwaki tulina okusaba obuwanguzi bwaffe. Ambabuulire kano akalulu Bobi Wine ke yakuba mwami Museveni tekabangawo mu byafaayo. Kino kijje wano ku Kimbugwe live. Akalulu Bobi Wine ke yakuba Tibuhaburwa mu nsi yonna tekabangawo. Era kayinza okugenda mu byafaayo. Ate kino nakibagamba nga tugenda mu kalulu kano nti Bobi Wine alina ekyafaayo kye yakola. Bannayuganda deliberately ne bagaana okyogerako. Naye nga empapula ezisinga obungi mu mawanga agatuliraanye nga Kenya kw'ossa n'agali eri emmanga ddala South Africa gaawandika ku kintu kino ne gaga nti Bobi Wine ye member wa parliament yasooka mu byafaayo okuwangula akalulu ku polling station zonna ezaali mu constituency ye. Tewaliiwo we baamusinga. Ekyo nno kyali tekibangawo mu byafaayo by'akalulu ndowooza mu Eastern Central Africa. Bobi Wine yasinga opponent we mu kalulu ka by-election akaaliwo yamusinga ku buli polling station. Ne mbagamba nti kino bwe tukikola ne tukuuma akalulu nga Bobi Wine bwe yakakuuma ekyaddondo asobola okuddamu likodi eno. Ladies and gentlemen, buli kintu kyonna kyeraga kati according ku bye twakafunawo tugenda bibawa mpola paka akalulu kaba councillors oba akaba local chairman lwe kaggwa, then tuba tubimazeeyo. Akakalulu ke tulinze oluggwa bwe pa tugenda kusaba buwanguzi bwaffe okuva ku Miruka, Amagombolola district. Kano si kaakugenda ku State Square, not nedda. Fo buwanguzi bwaffe tumanyi bwakyusibwa kuma districts. That's why twagambye tugenda kusaba obuwanguzi bwaffe okuva ku Miruka, tugende ku Magombolola, tugende ku district. Enegenda kuba lobadoba style. Tewali gwe tugenda kulumya, tewali fujjo ligenda kukolebwa. Twagala buwanguzi. Gwe yakatuuka sharing a video. Then okwate kalaamu n'olupapula namwe abagenda okutypinga mu comment box figures ze tugenda obbawa kuba zino eno reality. Nabagamba wano bw'oba ojjawo noonyawo facts, tojja kusangawo bya buwemu, tojja kusangawo bya kuvuma. We are dealing with facts. Bano bagayi nabaga tulina bakubisa facts. Tukereye manye Uganda leti kati sawa 5 naye mugumiikirize. Hold on, hang on. Tusooke mulabe ensonga lwaki mulina okubala okusaba obuwanguzi bwammwe. Bobi Wine yawangula mu 7 n'enkoona n'enywa. Zino results Museveni bw'anaaziraba agenda kudduka misana mu Uganda, tagenda kulinda kiro. Tolaba nti abantu basenguka kiro. Bobi Museveni bw'amanya ekyamutuukako omwana bwe yamuyisa, I'm telling you, agenda kudduka misana afulume Uganda. Yita munno omugambe Kimbugwe ne Kalyango batuuse. Katukole bwe tuti nkomewo mu ddakiika emu.
webale nnyo munnaffe n'oluyimba olwo olw'eggwanga ndowooza tuba tugguse. Gambye kwata olupapula ne kalaamu tugenda kutandika kye bayita ekibalo. Tugenda mu math. Togamba nti saakugambye, togamba nti saawulidde. Modules zino ze tugenda okukozesa wano okubala obululu. Okay? Njagala mwenna modi eno mugikwate mugiwandiike, njagala mugisaasaanye ku buli social media platform. Ate njagala buli ali gyali ku kyalo kye oba ku polling station yo, eno ye modo gy'ogenda okukozesa. Okay? Omukenkufu tusanyusa okulabako wano ssebo ku Kimbugwe live. Nange bwentyo obasinkana. Oli bulungi? Bannayuganda. Nange bwentyo okubasinkana. Bannayuganda bali eyo nga mutulaba. Mwebaze Mukama Katonda ffe abakyali abalamu tukyebaliza ekyo. Naddala ab'ensusa abali e Uganda physically kubanga Uganda is at war. Reports ze tufuna zonna ziraga nti abasajja bo bategeera nti mundu yalina okukola buli kimu, naye ffe tubagamba nti emitwe gyaffe gigenda kuwangula buli kimu. So having said that, oba ofunye ekirungi weebazize Mukama Katonda. Naawe afunye ebizibu tukusabira Mukama akugumye. Oyinza okubanga oyina bw'ofiiriddwako business zifa buli kimu, bantu bafuna obubenje. Tubasindikira Mukama abagumye mwenna. Mbaniriza leero. Okay. Banange nga bwe mbaga tugenda mu kibalo, kwate kalaamu n'olupapula, ngenda bayitiramu oba ngenda babuulira bye tugenda okutunuulira. Then Mwami Kalyango atuyisizeemu because nabagamba omukulu ono is a statistician, agenda kubabuulira ebintu bino in percentages oba okubalambululira. Hope everyone is ready for today's ride. Egenda kuba nkambwe. Now, tubadde oba mbadde nga nsomesa abantu wano since ndowooza nga tubulayo nga 2 weeks to the election, engeri y'okukuuma akalulu. Ne tubagamba oba nabasomesa ne mbagamba nti abasajja bano akalulu bakabbira ku polling station oba polling stations nga bakozesa olukalala oba nga bakozesa enkalala. Era ekimu ku bintu bye basinga okwesigaliza nga bategeka okulonda kwonna okw'emitendera gyonna kye tuyita voters register. Nensomesa abantu ne mbagamba nti ku voters registers ezo kwe bongera omuwendo gw'abantu ab'obululu bwe bagenda okubba. Ne mbagamba nti kizibu nnyo mu area oba mu zone emu okusanga abantu abatuuse okulonda nga bawera, let us for example 3,000. It's very hard. Kizibu nnyo okusanga polling station yemu nga eweza abantu 2,000. Enamba zino mulowooza polling station ne mugirabako emitwale 3,000 ez'abantu, 4,000 ez'abantu. Mulowooza abantu abo baba balonze oba baba ku kyalo okwo kwe bali? Tebabaako. Naye bo bakuba obululu buno nga buwera bwe butyo, naye nga bwakustaffinga okuteeka mu mabokisi gano. Okay? Kakati bwe navaayo ne mbagamba nti mugende ku polling station mwetegereza olukalala. Bwe mumala okwetegereza olukalala, mubale abantu abali mu kulonda oba basuula akalulu. Bwe bamala okubala nga kutuuse, mugambe presiding officer nti twagala kusooka kulaba lukalala, tulabe ennamba gy'olina ey'abalonzi oba naffe gye tuyina obwedda abakebera akalulu oba ababala abazze okulonda. Bwe mumala okulaba ennamba y'abantu abazze okulonda,
ku lukalala mubale obululu oba obupapula obuli mu ballot box mulabe oba bwenkanakana n'abazze okulonda. Now eno ye problem eyajjira Electoral Commission. Abaana abasinga abaali batendekebwa by then nabagamba nti ba RDCs be baali bakola omulimu guno ogw'okutendeka abaana mu bitundu abaali bagenda okulondesa. Kati abaana bano buli lwe baddanga ewaka nga balaba zirayivu zange nga bawulira byensomesa abantu ate bali bye babagamba okukola. Almost abaana abasoba mu 2,000 balekulira oba baagaana okulondesa. Mu kulonda NRM oba Electoral Commission yayisa ebirango ebiyita abaana baagala okuyiga okulondesa. Kino kyaleeta abaana ku polling station abasinga nga omutindo gwabwe gwa Kibugwe. Ate ffe ne kituyamba nti tebaawa ba agenti baffe oba banda cover agents baffe buzibu kubanga baali tebayinza kaayana ku kintu kye batamanyi oba kye batayinaako mutwe na magulu. Ekyokubiri baali beetaaga ba agenti bano kuba ffe ba agenti be twali twatendeka undercover agents baali bamanyi ebyokulondesa bino okusinga ate Electoral Commission be yali ereese. Now tubadde nga tucollectinga data mu mpola mpola kubanga twabagamba nti ffe tali center zaffe waliwo n'eziri ku mwezi, kitegeeza twalina za mirundi mingi kuba bano abasajja twali tubamanyi. Kakati modyo gye tugenda obbasomero oba gye ngenda obbasomera wano mwami Kalyango abatemeretemere tugenda kukwata only 2 zones for today naye nga tulina ebyokulonda byonna oba ebyava mu kulonda byonna tubulayo nga bitonotono naye bisinga byonna weebiri era bigenda kusomesebwa wano abantu ate n'abantu mugenda twongerako tuyamba okukozesa modi eno okutufunira results tusimbudde. Now omanyi baga nti omwana gy'amanye enkuba gyekola ki gyetonya. Bwe nali mbasomera experiments zange ze nakola nabagambanga nnyo bwayise Lufula zone because that awo we natandikira okulonda bwe nali ntandika awo we natandikira okulonda. So polling station eyo wadde nali sikyagirondera naye nagitwalanga ng'enkulu ennyo era experiments zange zisinga we nazikoleranga kubanga ninawo network nene. Kakati nabagambanga nti buli zone erina polling station yemu oba buli zone ye LC. Now LC eno gwoyinza okulaba nga walabamu polling station 3 tugeze kati for example nga Lufula naye polling station in reality ebeeremu wabula abantu olw'okuba bangi ababa ku lukalala nga bagasseemu ne be bafeekinze batemamu okusinziira ku alphabetical. Kakati okugeza nga polling station ya Lufula zone wandiika ebwayise yalina polling station 3 ze baatemamu okusinziira ku muwendo ogwali ku lukalala kubanga omuwendo ogwali ku lukalala olwa polling station olwa polling station ya Lufula zone ebwayise ngenda kuwa omuwendo ogwali pa polling station. Waliwo polling station gye bayita eva ku paka ku MAS oba MAS. Eyo yaliko abalonzi 1,001. Then nga waliwo polling station eva ku NAM. No. Nga waliwo eva ku MAT paka ku NAL ku NAL. Eyo yalina abalonzi 1,000 net.
nga waliwo polling station eva ku Nam netuuka ku Z. Eyo yaliko abalonzi 1,183. Bino bye mbagamba facts era Electoral Commission bw'ebanga ewakanya ejje mbuulire. Now kakati abalonzi bano ngenda kumenyera ku buli polling station bantu bameka abalonda kweye enamba eyali egabanyiziddwa ku buli polling station. Ku polling station A to Mars ku balonzi 1000 abali ku register abalonzi 410 bokka be balonda. Puliriza bulungi. Ku polling station A to Mars oba to MAS yalina abalonzi 1,001 wabula abalonzi 410 bokka be balonda. Njagala mujjukire ebintu byonna bye nali ngamba somesa wano. Ngamba gamba nti bana abantu babbi, bana abantu batemu, bana abantu ate basiru. Lwakuba ndi bulijjo baali batusiriwaza busiriwaza nga naffe ndooza baatuloga. Ne mbagamba banange abantu abo abalonda abali ku lukalala tebalina gye bava. Abantu 1000 bava wakati mbuulira nti ebwayise mu lufula ku bantu 1000 bwe baba be balonda. Kati ate eri ewaffe mu kyalo enkoko gye zitakula zizza maaso. Bantu bameka bayinza okwatendinga ku namba gye baba batadde ku list. Polling station ey'okubiri mbagambye eva ku Mati to Nal era tukyali mu lufula. Yaliko abalonzi 1000 naye abalonzi 1000 abalonzi 465 be basobola okulonda oba be balonda. Ku polling station esembayo eva ku Nam up to Z abalonzi yalina abalonzi abali ku lukalala 1163 abalonzi 805 be bakuba akalulu. Now njagala muwulire buli polling station obululu Bobi Wine bwe yafuna ne Tibuhaburwa bwe yafuna. Ku polling station A to Nal, I mean to Mars, Bobi Wine yafuna obululu ku balonzi 410. Bobi Wine yafuna obululu 383. Tebuhaburwa nafuna obululu 71. Ebyo mu biwandiike. That's why nabagaye jangu ne kalamu n'olupapula. Ku polling station ey'okubiri mu Lufula zone eva ku Mat up to Nal kwaliko abalonzi ku bantu 465 abalonda. Bobi Wine yafunako obululu 304. Tebuhaburwa nafuna obululu 62. Mulabe margin eyo bagenda gituwa mu percentages. Ne tujja ku polling station ey'okusatu eva ku Nam up to Z. Ku balonzi 805 abalonda ku polling station eyo Bobi Wine yafunako obululu 305. Yafunako obululu 335. Museveni nafunawo obululu 58. Tutunulira bululu bwa Museveni na Bobi Wine. Kati omugatte mu Lufula zone Bobi Wine yafuna obululu 1,060. Museveni nafuna obululu 191. Bobi Wine mu Lufula zone ebwayise yafuna obululu 1,060. Museveni nafuna obululu 191. Okay? Eyo zone emu ebwayise. Mulabe margin eyo bagenda gituwa mu percentages. Kati mu Lufula zone abalonzi
abali ku lukalala lwa Lufula zone omugatte gwali 3,185 omugatte gw'abalonzi mu Lufula zone gwali 3,185 naye abantu abalonda mu Lufula zone ku muwendo ogwo baali 1,355 abalonzi 1,803 tebalabikako oba tebakubikako kya mulubaale ku polling station. Buno bwe bululu bwe nabagamba Museveni bwafuna era kati mugenda kunoonya mu data oba data bye bali mu kufumba buno obululu 1,803 Museveni bwajanga always ng'afunye kubanga abo abantu baba tebaliyo in reality naye nga ku polling stations oba ku nkalala kwebali singa tetwasomesa bantu kukuuma kalulu oba kwetegereza lukalala n'abaana bano ne batya obululu buno 1,803 bwali bujja kgenda mu bokisi. Ekyo mukikwate bulungi. Obululu buno singa abantu tetwababuusa oba sajja kubasomesa bwali bujja kgenda mu bokisi. Kati babale nga Bobi Wine afunyeewo awo obululu 1,060 then Museveni abenga afunyeewo 1,803. Eyo ebadde tekiniki y'abantu bano okuva ku kalulu ka Ssemwogerere ow'ekitiibwa aka 1996. Bwe batyo bwe badde bakyanga ebintu bino. Kakati tugenda bawaayo zooni endala emu ebwayise eya Jambula. Eno undercover investigation ya Kimbugwe live. Temujesigamya ku U-vote, temujesigamya ku electoral commission. Yange era nsobola ogidefendinga mu court because I have nina videos, nina pictures, nina ne DR forms. This was my own undercover. Mbadde tulinda bulinzi internet kuddako bulungi tubaleetere ebintu bino. Bino ebintu nga bwe muwulira mbisoma buli muntu ali e Uganda asobola okubikola. Even akalulu kaggwa weebirine bwe bitabaako DR form oba ne DR form abaana mwe bali abazirina just nze mbawa format ey'okutunuulira nti gwe tunuulira gundi ezaali mu zooni yo polling station kuba zooni tesukka polling station 3 ne bweba erimu abantu abayenkana batya naye ezisinga on average ziri mu polling stations 2 ababeera mu bitundu eby'omugotteko mukimanyi era ekyankozesesezza ekyanteesa undercover investigation mu bitundu eby'omugotteko nayagala nsobole okugenda mu bitundu ebisingamu abantu abangi bye tuba tukompeyalinga. That's why nabagamba nti no terina kukuuma kalulu Uganda yonna tuyinza okubanga financially tetusobola naye ebitundu bye tunaakuumako bye twesiga bigenda kuba n'obujulizi obwannamaddala mu kooti kebe yansi yonna. Eno ye Jambula abamanyi ebwayise Kimumbaasa side Nabukalu industry ya twala tugende party ya industry etali ya side eri ate eyokalewe naye nga tonnasala. Mwalimu polling station 2 mu zone yonna. Mwalimu emu yali etandikira ku NABE endala etandikira ku enesoka yali eva ku paka ku NABE bwe batyo bwe bazineminga. Then eddako yali etandikira ku NABI to Z. Now polling station esooka eya A ku lukalala
oba ku lukalala lwayo kwaliko abalonzi 1,177 abalonzi 396 be balonda bokka kwabo 1,177 abantu abalonzi 396 bokka be balonda. Then ne tugenda ku polling station ey'okubiri register yaliko abalonzi 1,518 abantu 581 bokka be balonda. Kakati ne tujja Bobi Wine yafuna mmeka ku polling station A mu Jambula yafuna obululu 309 309. Mwami Tibuhaburwa n'afuna obululu 57. Then ku polling station B oba Nabi to Z Bobi Wine yafuna obululu 426. Tibuhaburwa n'afuna obululu 709. Simanyi lwaki 7 emugoberera nnyo kubanga wano 709 wano 57. Simanyi mukiwulidde. N'aba Bobi Wine ng'omugatte mweyo zone Jambula yafuna obululu 735. Obululu 735 Tibuhaburwa n'afuna obululu 136. Mukiwulidde ekyo. Kakati omugatte gw'abantu abali ku list ey'abalina okulonda mu zone eyo gwali 2,000 abalonzi 2,695 naye abalonzi 907 be balonda oba be balabikako ku polling station. Njagala muwulirize nnyo. Kitegeeza nti abalonzi 1,718 bali ba ghost voters. Kubanga obululu bwabalema okuteeka mu box because nasomesa abantu wano ne mbabuulira ekyokukola n'ekyokukebera. Okay? Njagala wano mutunulewo nnyo. Figures ezo muzirina wansi mwami Kalyango wano wennyini wenjagala atujje atutwale mu kye bayita statistics era ababuulire Bobi Wine obululu bw'ayina okubanga yafuna mu Uganda yonna. Polling station tugenda baleeteranga tugenda kukola data ono tujja mu postinga ku our page era tugenda muteeka mu kye twaliise animation okubeera nga figures zitambula. Tuteekeyo video eno ne bw'enaaba ya 1 hour oba 2 hours ensi yonna egenda giraba. Mukole data okuva mu bitundu byammwe nga yeefaanaanyiriza bino wammanga. Twagala polling stations zo, twagala abalonzi abali ku list, twagala abalonzi abalonda, twagala obululu obwa ba candidates babiri Bobi Wine ne Tibuhaburwa. Mwami Kalyango, you are welcome. Bannayuganda, omanyi baali Baganda bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana. Sigamba nti bazibala zibeerana naye luboolo ne akwatibwa. Babadde abaami bano nga babba ssente nga tetubaliiko nga babba buli kimu kati ne batuuka ne bamanyiira ng'era this week nga sinagenda mu statistics kampisewo ebirowoozo byange. Yes. Ndabye abaami bangi government apologists
n'abo ba propagandists, the machinery of the government, ngegezaako bamalamu amaanyi nga baagala okunormalizinga abnormalities. Yes. Amazima bannayuganda, buno obubbi businga n'omuntu abbye emisana. Oba omanyi omuntu okulumba mu nnyumba yo n'agamba tuula wansi n'atandika okulya emmere yo mu nnyumba ng'asaze nako gwe ng'oli ku ttaka n'alya n'atambula. No, this is not how countries develop. Tebaayo akukakasa yenna nti Mr. Tebohabura was even near of winning an election. Even near. Kubanga ne bwateekawo staffing ne bwakola ki still he cannot. Kati waneeno oyogedde bwe nkuttemu waneeno ekibalo kyange nendaba nga ku Lufula zone Honorable Kyagulanyi yafuna 78.8% ku bululu obwalondebwa and Mr. Tebohabura yali akweberera mu ki mu 14.1. 78.8% to 14.1. Tebohabura 14.1. That margin is unbelievable. Jambula zone ku polling stations endala awo ezebbiri. Kubanga tugasse zonna ne tugamba nti okay ku Lufula waliwo gundi Lufula zone mulimu gundi polling stations 3. Bonna ku bantu abaalonda kubaawo tukakasa nti teri muntu gwe bassaamu by force. Abantu baali vigilant kubanga beebeereramu. Tozanyira mu ghetto. Ghetto tebazanyira, tebakolerayo mizannyo. Ku bantu abaataaninga okulonda ate we have evidence nti ku bantu at least abaaliwo bonna abajja mu layini baalonda. Kakati olw'okuba abaana beeyo baali beebereddemu nga tewali mbeera yonna gye basobola kussaamu ziri. Kyobola nakola argument aliya mu video zaffe ezasooka nga tuli ffenna. N'abagamba era nziramu Uganda tesobola beera n'abalonzi million 18. I can bet my life. I'm telling you. Nange nakibagamba nti Uganda tesobola kubanga eweza million 10 ez'abantu abalonda. Tezisobola kuwera. Kati gobo otunuulira wano bajja kukulaga nti voter turn abantu abaganya okujja okulonda kubanga I picked the most the real matter effect. Ntino ogenda sanga waneeno kweno is it Lufula. Gwokimanyi nti ku Lufula zone bakulaga nti abantu abatajja kulonda bali ebitundu 57 ku 100. Abantu abatalonda according to register mu Uganda bali ebitundu 5 ku 7. 58 at is 57.45. Ebitundu 57 n'obutundu 4 mu 45 tebalonda. Electoral Commission ekulaga nti eno ye yali taanaapu ekyasinze. Naye Mukama Katonda omanyi lwaki ekyo bakikola kubanga bano abasajja mu vote reading waliwo levels. Kati era ya intimidation eyo tekyakola ku bannayuganda because they are psychologically prepared. Kati kye baakola scientific nti yingizaamu abalonzi bangi. Ffe kye twagala at least tugenda ku presentinga
Kubanga nze information yenyina, at least I have almost 40% of the total polling stations eziri valid. Inga Mwami Tibuhabura akyakwebereramu 23. 23. Yes, wakyali kubanga kakati eno polling station endala gy'olaze yajjambula. Bobi Wine yajjayo 75.23. Mr. Tibuhabura ayina 13.92. Wali. Soko jiddemu? Waneeno. Mujjambula. Kujjambula. Zone. Polling stations ebbiri eziriwo. Bobi Wine afuna 75.23. Mwami Tibuhabura yafuna 13.92. Oh my God. Eyo imagine nze sigiwulirangako mu kulonda kwonna mu nsi yonna. Omayinza waliwo ebintu ebinshockinga. Figures zino bane bantu mwe kikulaga nti kana akalulu actually. Oh God. Bobi Wine yali talina competitor nga candidate. Bobi The Wine, only thing he was competing with is a state. He was a sole candidate. Kati gwombuulira otya? Nze nabuza gye abantu nti gwembuulira mutabani wo oba muwala wo n'aperforminga bulungi mu kigezo nga Bobi Wine. Teri mu nsi gy'ofuna 78% n'otafuna distinction. Enebeera first class. Ne results ze ne bagamba oli afunye omwenda nti yazifunye. Because this is just a simple study. Nyenda batwala ekyotera district ebisinga tubirina information tubatwale district to district. Tubalage bannayuganda nti nno tebaayo akugamba akulowoozesa wadde second nti mbw akalulu kawedde. Kubanga olaba Mwami Tibuhabura mugezi. Ba MP ate olaba omusajja oyo namutidde muyaye nnyo. Ye yakola ki? Yagamba state nti gwe ba MP baleke ab'omu Buganda tebafa. Tobafaako gwe tobabbira. N'agamba nti kati gwe fa ku kange. Kati ye ne yeeyawulamu mu bali abalala ye nga babbakake kati MP n'afa. Kati baba MP n'aba wipinga out. Ng'akimanyi nti abantu obusungu bajja bukkakkanyiza ku bano kati era bannayuganda ffe katumalanka abammeeya kalulu katandika butandisi. Tamala emirundi kyayita ejjirikiti. Kati bo yabafuula ejjirikiti tiwaba basuula embwa. Teri ejjirikiti ettuufu tulimanyi embwa kw'erina okugenda. Tukimanyi omuntu gwe twajjirira twajja kukyusa Uganda. Era leero ndabyeyo omuntu omu bwe bakozesa alayi wa gavumenti nga yeerimbika mu opposition. Naye akalulu akake yabba kabbe naye tulina evidence nti teyakawangula. Kituufu. Era yakozesa ssente nnyingi nnyo n'agenda n'atuukira returning officer ne bataaninga ebintu. Naye munnange amazima tegeekweka galinga lubuto lukula ludda mu maaso lubuto lw'omwana tosobola dduka. Kino Kalyango kino kigende eri buli muntu eyeesimbawo owa Nuupu. Kambabuulire mwenna muwaabe emisango mu preparing ffe mutufune. Tugenda bawa data, tugenda bawa statistics. Teri muntu wa NRM yawangula kalulu mu Uganda. Wadde liningi NRM nga yefudde opposition. Yes, tewali yawangula mu Uganda. Gwe buli woli nga weesimbawo n'owa NRM nga gwe balangiridde, please tutuukirire. You have a good case. Tewaliwo muntu wa NRM mu Uganda oba member wa parliament oba kansala oba yawangudde kalulu. Having said that, nti nze result zonna zenfuna entuufu kubanga tugamba kati olaba kyolina otegeera nti bw'obanga average voter
number on every polling station in Uganda. Buganda olwokuba yina abalonzi abangi, Central Region is around 650, right? Lwaki osanga polling station ng'eriko abalonzi 3,000? Damwako Average y'abalonzi ku buli polling station, for example mu Buganda Central eri around 650. Ne bwe tuba tugendedde ku fake results zibalize batuweza 18 million, which I disagree with. Njagala omuntu ajja nkakase tusaminga tutya ku 3,000, because kitegeeza eno 3,000 it is already an outlier, is mu luzungu baje bayita odd man out. Lwaki bakitwala eyo waggulu nga berekeddeyo obwokubba naye akana akalulu kaali kangi bagezaako kabba era ne bakubwa ne bagamba kati tugenda bibala, era kyova olaba baayita mu bwangu nga iffe sisitimu zaffe ezibala akalulu kennyini nga zo ziteekinze time. Era nalabye bannayuganda abamu abagamba mbuno you vote nga temala, no, because ife twogera amazima gayinza okulwawo naye gwe twagala. Era bannayuganda ffe tulinze akalulu konna kaggwe n'akaba mmeeya. Buli lunaku tugenda banga tuleeta polling station eno bwet. Ate sika Bobi Wine yekka, tulina akalulu Kampala Central, Bobi Wine, tulina aka member wa parliament, abamemba ba parliament, tulina akabakyala Shamimu, tulina aka Lord Mayor Nabira, tulina n'akaba LC5 chairman and councillors. That's how deep we are going to go. Nope, I'm telling you, yakutolweyo neyera parliament yonna. Uganda abamemba ba parliament abatsuka ebisatu as we speak. Please prepare your files, prepare your paperwork. Akalulu kalina okuddibwamu buli ewabadde member wa NUP. Gwe babbye mu parliament kubanga bababbye. Kano ke twabaze lwaki abantu lwaki Bobi Wine tayinza kubanga ku polling station yafuna obululu bisatu tibuhabulwa n'afuna obululu 57 ate member wa parliament we n'agaana ne batamuwa. Tekisoboka. That is impossible. Buli muntu eyatiikinga Bobi Wine because twasomesanga ekintu kimu ambulera. So nga bwe tukyakwata ebirala ffe twaleka abalala basooke bakwate ebirala ffe tufunvubire ku buyinza. This is kino kye bayita capturing power. Bw'omala okuwangula akalulu, yes, capturing otya power, you can only capture power with evidence. That's what we are working on. That's what we are talking about here. Figures. Era saagala munnayuganda yenna naddala aba MP baffe abawangudde kuba ate bo baali tebasobola, naddala abo abantu ababeera kati mu bitundu nga bino Kawempe yo tosinikirayo ki mannyo. Era okiraba nti bannayuganda they overpowered military. Kati ne bagamba nti kati baagala okulowoozesa simanya Nuupu yagenda okubeera strongest, simanya opposition party, tetujjanga kukola opposition party, wajja kukola government. True. Mukitegeere nti electoral commission kyobola babadde bayigga abantu bakola ki, ife tugenda tandikira batta buli mwana alina gundi diara form bamusiba bajjuza amakomera. Bananga abasajja bano babinnyo. Ugandans wake up. By the way, Uganda bwe tulemo claiming this victory bwe tulema oba
mwene nyanga mweka nja kumanya nti mwe bantu abasinga okubeera coward in this country ngalero tugenda okuba abasinga okuba coward buli muntu azanye party ye. What we are doing is looking for proof. Where you are, do your work, do your job. We tutandikira tuti kubanga era tugenda kufundikira statistics zino nga tubabuulira kye tugenda okukola okuclaiming a victory, which system oba formation we are going to use. Mwabatya nti tetwogera bino bibere byakyama. No, there is nothing to hide here. Tulina kye tulina kweka wano, tewali kya kweka ba guys, buli kintu kiri in a glass. Bagamba nti nti akola ki owakake bwalya amagumba akasuka mulyango akatali kabbe, baga akatali kabbe olya amagumba akasuka mulyango naye bwoba wabbi okweka amagumba ogaziika mu ttaka. Kati lwaki twekwekanga kano si kabbe guys, come on, wake up. Tetulina kye twabbye, ffe tetujja kubeeranga Museveni eyalidde n'aziika mu lusuku amagumba n'ebyoya by'enkoko. Ffe tulya tukasuka mu mulyango. Kyovola atubagamba this is what we are going to do and we are going to claim our victory and we are going to get it. No doubt about that. Moses Bigirwa Pastor Muwanguzi mwenna mutusindikire results zammwe entuufu. Buli omu eyabbiddwa at all levels. Ffe twasooka ne tubagamba nti akalulu at least twategedde namba ki era twengeejinga Chairman Nyanzi kesio eri very evident. Tumanyi from the moment kubanga nze akalulu Nyanzi be yakawangula nafuna essimu wennali ne bantegeeza zaafunye era nenfuna ne evidence wadde bagezaako okugula ba agents abamu naye amazima tegeekweka. Agent bonna twafunye essimu zaabwe ne DR forms weeziri. Chairman Nyanzi weetereze, otereze ne suuti ze zigenda mu parliament. Kaakati bano tubasobola, twamanyi twabagambanga nti tubasobolanga mwe muwakana. Gino emitwe egiri wano baboyi. So nze ntunula ne ngamba nti okay, kaakati when we give up on this then we won't never be forgiven by our children because tufuna omukisa nti at least ate omanyi Uganda eno ya mukisa twalonda mu mbeera yonna nga amawanga amalala tegalina kalulu amaaso gonna gali waffe oba tugasaanikidde. Kaakati tugenda step by step era gwe abadde alowooza nti iffe tugenda beera strong, simanya opposition party, simanya nalabye abapostinga mbu ani gwe yagala abeere leader of opposition. Ani yagambako mbu twajja ku leading opposition? Ani yabyogera ebyo? Kambabuulire wajja na plan B. Teri na plan. Let me tell you. Sometimes I tell people that having plan B is a defeat in itself. Do something with passion. Teba kulimba nti nope yalina plan y'okuluzinga kubanga nope started right, yatandikira ku bantu ate abantu be balonda. Buli eyabbye akalulu alina okukasusema okuva ku kutebuhabura. Ate teri bya by elections simanya ki gwe tuzuula nti yakabba vaayo, gwe tuzuula wabba vaayo, teri bya by election kumala sente za wa musolo. Yes, tetulina sente za kwonoona. Akabbobi ko kawedde kubanga eri embwa njeru ate twogera ku pusi enzirugavu zo zirabibwa nti ate embwa enjeru eri erabika buli bweri. Ate n'ekirala twabagamba
nti erinjo obutosola gissa mu kimu kaveera bwe kiri era walabye kati bajjeyo bannamagye bajjeyo baani boogera oludikya twogera lulimi Luganda oba n'Oluzungu ennimi z'Uganda tuzimanya oludikya teruliimu boogera ebirimi tetubategeera iffe tuli gavumenti era twetwala nga gavumenti ffe ababadde bakola underground twagamba fine time is coming omuntu buli level gyejja nti kati tugenda wano FDC ne NRM bajabeera mugoni mu opposition naye as far as I'm concerned nope is the governing party kubanga abantu gye balonda ate tulina evidence kati gwongamba otya nti omwana wange yasabudde 9 ku 10 mbw ate alindeko simanya tulinde 226 gwe bano abasajja abatta abantu buli lunaku gw'omanyi okulina emyaka 5 kyekitegeeza mu Uganda kitegeeza abakazi 19 ababadde bafa bagenda sigala nga bafa nga bazaala kitegeeza kidnaps eziri unnecessary zigenda sigala nga zikola ki amakooti agatakola gagenda sigala nga gali bwe gatyo enguudo embi twali kigenda kukolebwa ate kati jjukira bano abasajja bwe tubaleka bagenda kutufugisa na mukono gwa kyuma kubanga tubalaze nti tetubaagala kati wano tewali kuzikiza wadde teri byakugamba mbw akalulu kawedde simanya politics mu mutujjeeko atandika butandisi abantu abaanona obuwanguzi bw'oba wayiggako okimanyi nti oba ogenze kuyigga nsolo ng'amaaso bwe gakumyuka agamyuka akasolo gamyuka n'omutezi kaakati tetusobola kukkiriza kubanga evidence tumulina singa tubadde just nga tweyogeza mbw abantu tebalonda omanyi batuminimize nga abantu bajja kulaba muyimbi ne tubagamba no you can use one of your characters okusupporting endala twabagamba yes Bobby era ffe kyova beerinnya abantu bagenda kulonda Kyagulanyi nanti waliwo abakolanga argument abantu bajja kulonda Kyagulanyi ate mwe muli ku Bobby Wine era waliwo n'omusajja eyagamba what people power and NUP are suffering from in marketing is called market differentiation abantu bakitegeera nti umbrella ekyo ate ne bwe bakugamba oli ne bwajja n'agamba bugambe nti omuntu okuwangula Central Region with more than 80% akalulu ke Uganda the other parts of Uganda oba weetaaga only 35% okukawangula and it is evident ba member parliament bameka NUP be yawangudde ne bwe tugenda with just that without going deeper kubanga buli eyalonze owa NUP yalonze Kyagulanyi kkiriza Ghana yalonze umbrella sikyo mu bino ebitundu ebyalonze gye bakkiriza nti but no sense taliiyo ne bakkiriza ne bagamba tulangirire kubanga obululu bwonna baali baagala bukyusa you can go to my post nakyogerako nga bashamimu basaliddwako era oyo omusajja wa Kampala Central yakyusiza akalulu fenna nga tukimanyi kati ekyo nga mugamba mbunno tugenda kukitunuulira tubeere kugamba abantu bakole choice zaabwe abalala bo bajje bakole ki batwale bakwesibeko era omwami oyo leero agenze n'ayogera ekintu n'agamba mbunno abantu bagenda kwejjusa lwaki tebalonze ba NRM nebuuza bannaye omuntu alina okubeginga abali mu buyinza ffe tetubaagala lwaki mutwesibako gavumenti erina kukola mirimu gyayo ne tugamba naye ate tunejjusiza ki ffe tugenda okufuga kati era tetulina budde era kati atandise oyogera anentegeera nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde kati osanga azzeeyo ewaka osanga condition gye bamugambye muwa akalulu nti olina okuddayo ewammwe n'addayo naye ffe twabagamba nti abasajja abo tetusobola kukolagana nabo
wavaayo nga weewaniikirira nti abo tebalina center number, simanya abo baba bus, simanya bali mu kubabba, people power eri mu kubabba. Ojjukira times of screening nga ffe gye tuli tusekawo tuti nga tugamba kale nti they don't have any sufficient reason lwaki tulina obbalonda. Tebasobola natubuulira nsonga yonna lwaki batwesibako. Bwennayo omuntu waaba akukooye kubanga ebyo mu kujja baakomawo nga basaba ffe akalulu ne tubagamba tubawaziseemu ku buyinza bwaffe. Kaakati tubagamba mutuwe obuyinza bwaffe kubanga bagamba nti omuggo gubeera gwa nnatema si gwa nnalonda. Tukwaziseemu omuntu gwe kubyamu omuntu ng'omwaziseemu olugoye lwe naye ate ssebo olumusaba ayagala kulwana mbu lwamunyumira. No, kati nze ndaba that confusion nti no omuntu naggamba nti owaaye ngenda ku mukolo ngenda kumalayo ennaku 5 n'ogenda ewe n'omugamba mpa olugoye lwange mpeemu n'omulala kubanga lwange nti sijja dduku wanze lwannyumira. No, that is not what we ask for. Nendaba mbu kati nedda nalabyeyo ne munaddiini yagambye kamwogereko n'agamba nti abantu Bobi Wine sonyiwa abakutomentinze ate leero tuwulira amawulire nti omuntu ayinza oba omwafudde ku baana be bajja nga babulakinga for no good reason. Waliwo omwami gwe baanoonyanga mwami Kibalama mpaka leero tagiranga. Frank tafunye justice Rita Nabukenya era leero peji yange mbadde ngamba abantu ngamba reminding nti am Rita Nabukenya, am Dan Cheine. By the way mukadan Cheine yesimbyewo ku bwa councillor somewhere mu muwakalulu mu mukubagiza omukyalo oyo. Bambi mutubuulire mukyala Cheine yesimbyewo mu zone ki? Mu zone kirinnya kitumuyisizeewo wano. Muyisizeewo Kalango wano bambi please. Ya mukyala Cheine Nengamba abasajja bano nendaba kati balina olutalo lw'omwana bakubye omwana essasi bamuse. The government is trying so hard okukimakinga nti maama we yali kuba rioters. Have you seen any riots in Uganda lately? Bamanyi bayita riots ne batta omwana w'omukyala. Kwegamba nogamba nti abasajja kati gongamba otya mu mbagumiikiriza olunaku olulala. Leero at least abantu benjogeddeko nabo 99% of them at least they have agreed nti muzeeyi agende naffe tumukooye kubanga ekita ekitava ku nsengejjero kifuuka wankindo. Bannaye ekita kiganye kiremedde ku ssengejjero. Bagambye nti ne Mukanubian Lee yesimbyewo ku bwa kansala. Oba yesimbyewo somewhere simanyi. Bannaye mutubuulire. Yes. Mutubuulire bannange. Mutubuulire gye beesimbyewo. Mutubuulire oba yesimbyewo. Yesimbyewo naakulabye. Ndabyewo agambye naakulabye. Ne mukadde Cheine omugenzi yakuba amasasi ng'ate bava kuziika Rita Nabukenya. Can you imagine? Ate no yalina mwana wa mupoliisi. Tubagamba n'abo abagamba mbu nno gavumenti mbu tugenda kufuna obuzibu tugenda ku regulatinga. By the way omwami oyo ndowooze naye tutandike petition abamwinako data mukanyuge naye yesimbyewo wa Kyanja bane mubeere balambuluku. Ndabawo wano Kyanja Mukaddaani naakulabye. Mukaddaani naakulabye si nansana abo nga baali bennansana abo. Please mutubuulire information yentuufu naye no Serunkuuma mulamu. By the way Sarah Mukaddaani naakulabye. Sarah Nakimbugwe from Sasimavin I can confirm nti Serunkuuma John Bosco gyali mulamu bamutwala just mu Kangaroo Court. The guy is alive and kicking. So yabakubye akalulu ng'ali mu kkomera. Gega amaanyi g'abantu. Yeah, Mukanubian Lee, it's Kyanja. Okay.
bambi mu balonda abantu bekyanja mumulabiranga ddala ambulera weeri ambulera teri ebyo kufula zone Danex mubiru dani mubiru ye Danex tewali na kubuuza tikinga gwe buli olaba ambulera tikinga ambulera kubanga ffe tubagamba tuzze kola government tetwagala mu bikojogo waliwo information wano gye njagala okuyisaawo evudde ewa boss principal principal sebo akwebazizza nnyo omulimu gw'okola sebo thank you era n'agamba nti format eno yennyini gye tuleese baagituula ne bagidesigninga era neweebwa okuva ku mutendera gw'aba-councillors ab'emiruka ab'amagombolola which is LC is it muruka ye LC3 gombolola ye LC no gombolola ye LC3 yes ye gombolola ye gombola babawa buli okuva ku mitendera gya LC3 bakansala bano abagenda okulondebwa Tuesday bingi nti be baali basembayo okulondebwa baweebwa responsibilities okukola kyetuva okwogera wano ku buli muluka mwava kati tugeze ekyokulabirako nze nga wemmanyi wali gwemmanyi dani mubiru oba Danex wali ebwayise Lufula zone alina polling station yayina okavalinga polling station mukaaga zone mukaaga kuba mwe yeesimbye kati kitegeeza nti bakansala bonna be tulina mu muluka mu gombolola ye Kawempe buli omu bw'aba ne zone mukaaga district tuba tusobola ogikavalinga bingi nti be baali basembayo balina okubala eno then batuuke bo nga babala obwabwe nga bamaze okusubmitinga so mwe bwe muba abatanasubmitinga bululu bwammwe mu format gye tubagambye oba mubuze bwe mba temwabuwandise mu format yaffe tugenda bawa format tugenda giteekawo ku Facebook ku page yaffe mwami Kalyango agenda tu designingira format eyo gye tubagambye bwegenda okufaanana tugiteeke mu JPEG tugibateere waawo abanajagala mu format ya Excel oba Word namwe tujja gibawa mutubuuze tugiforwarding oba tujja attachinga ku page yaffe ya Kimbugwe live ya Telegram so that buli muntu situgamba bakansala bokka naawe alaba wano osobola okukozesa format eyo kakati ewalala osobola okureportingira ebintu bino tulina gundi gye twabagamba application eyakolwa application zaali bbiri ez'abanjulirwa waliwo uvote nga waliwo ne ushahidi kakati ushahidi eyo nabagamba gundi eyo yali yabana Kenya ye yabayamba okubala akalulu kaabwe oba okureportinga electoral violences ezaali e Kenya and irregularities now gundi eno ushahidi bwe muba mwafunye internet kyetulowooza kati kweri okay okumanya kweri tugenda bateerako wano bwekola okureportinga each and everything bannange bwe mubanga mulina ekifaananyi kyonna ekyomufu ekyomusirikale akuba omuntu ekyomusirikale atiisatiisa abantu byonna mugende ku ushahidi bw'oggulawo genda mu ssimu yo Apple Store oba Google Play Store genda mu typinga mu search ushahidi bw'omala okuggulawo ushahidi olujja openinga bweti ejja kubuuza maama ekubuuza kikanoonye vidiyo wano bampeereza ka vidiyo wano akalungi akagenda okubayamba nga bwe mpisaawo kano mukyala Nobiandi ye Gloria Mutton area Ntuba Kodokolo Ntuba gye yeesimbye mu mulabire ddala
then mukyala Dani Kyeyune nategeddeko nti we naakulabye oba ye Nakkazi erinnya lye bannaye mumulabire ddala. Ku kintu kya Selector Devi we cannot confirm as yet as far as we're concerned, so tutwagala kusama na bigambo kubisa family mitima. We can only say what we have confirmed. For John Bosco nkubulidde source according to Sas Marvin bagezezaako mu visitinga yesterday balawyer bakoze eki bayogeddeko naye at least for John Bosco Serunkuuma omusibe yakubye abantu akalulu, actually ne mubiru naye yakubye akalulu ng'ali mu kkomera. Mukirabye nti amaanyi g'abantu tegamanyi kkomera. Abantu bwe muba mwewadde ensonga lwaki mwetamiddwa ekintu oba mwagala ekintu musobola okukikola. Kaakati ag'amaanyi gennyini ge twalaze okulonda abasibe era ge tulina okulaga mwe mulinde okulonda kuggwe okw'abakansala kuno tutegere nti okuva ku nanti bulijjo bagamba nti balina zi structure, kati twagala tubalage nti structure zaabwe zamenyamenyeddwa ziri mu bupapajjo butundutundu. Ne actually ne Muhammad Nsubuga ddoboozi ly'e Makerere naye yawangudde naye ng'ali mu kkomera. So bantu bangi abawangudde nga bali mu kkomera. Ekyo kyobalaba tubagamba nti temugenda kuki temutya nti wadde Bobby ali ku house arrest ku Monday twakikonfirminze era nti agenda kubeerawa ba applyinze habeas corpus using habeas corpus nti is legally detentioned where he is. Naye in any case ffe twewa ensonga kubanga ffe twajja abamu ne tubagamba nti tetugenda bagamba byambu, tufuna ezo facts zennyini ne tuzireeta naawe n'okubyamu n'ogamba nti we wandifunye 78 ku 100 osaana okugambibwa nti toyise ate etteeka lya Uganda nga ligamba nti omuntu yeetaaga 50% plus 1 vote okufuga Uganda. Kati no Honorable Kyagulanyi ye kyova olaba twabagamba n'ekiri nti we actually guys commercials tuli mu process etandika TV yaffe nga bwe twabagamba ekyo ekintu tukyogerako naye tugenda kwaniviringa tugenda kulaunchinga era abo bonna bandyetaaze okutuyamba abawandiisi ba storytellers amanyi production of any kind kukyomanyi nti you can do in a television set. Ne woba osobola kusaka mawulire reach out to us tujja kuba nga tukwatagana naawe n'abaweerubwisha abasobola okugamba nti you can fund us because we need a lot of gadgets, we need a lot of tools okuba nga tusobola okutuuka buli maka ga muntu e Uganda ne mu nsi yonna. That is our dream, that is our plan, and it is not a secret. We are moving into that direction because all what we wanted, which we want, is a peaceful country, is a change in power peacefully. We want to give you evidence and we want to sensitize our masses so that shall never be any dictator in Uganda. That is our prayer. And the society of faith is rotten because of the things people watch, because of the things. Catherine, Favor, storytellers, you can do audio, you can help us in documentaries and things like that. So we need you at our disposal. Contact one of us. We can always hide people's identities accordingly. We can carry on different characters, but we are here. So, waliwo omukyala agambye nti yamissinze. What you've missed is some evidence we came up with. Today we visited polling stations, at least 5 of them in Bwaise, that is Jambula and Lufula polling stations. We've showed you exactly that at least Bobby Wine yafuna 75.23, 7 now 13.92, then and another
Another one, Bobi got 78.8 and Museveni now 14.1. 7 bibadde bwe bityo. Having said that, nti tujja wano eno tukimanyi nti sifa abasinga okutegeera naye ketutegeeramu akatono tebasobola kubba nsi yaffe nga tutunula butunuzi. Ekyo mukyegambe. Also, we need visiting guests. There, anyone who can do any professional. Is sensitizing the masses of abantu keeping our moral, because we are here to give them reasons why our victory should be reclaimed and should be demanded. Should not be intimidated. Kati kubanga ffe bwe tussaawo embeera n'abo bennyini abatukaabirako agamawanga ge tuddukirako okusaba obuyambi ge tukola ki bakitegeerera ddala nti okay, Uganda, they are wise people. You can see our wisdom. No, if we can defeat guns, kitegeera kubanga akalulu bo baali okay. Munaffe Kalyango agenda kuba akomawo naye okay, byuma mubimanyi tuba tukola nabo bali mu kukola naye mwena abaliko mwebale kubeerako, mwebale kusharinga video zino because kwegamba ebyokuyiga mubaamu bingi. Bw'otasharinga na munno mu butuufu oba okoze bubi. So mwenna abali kuno mbadde ngezaako okunoonya videos za ushahidi naye ziganye zindaga zizitowa okujja ku email. Ninaziisa ku Telegram, which I can't access right now. But what you do, go mu application Apple Store oba Google Play Store o downloading ushahidi bw'otuukamu ojja kuba olaba ogiggulawo kyekusaba teekamu ejja kuteerawo deployment oba ejja kusaba deployment oteekewo typingewo omujulizi ajja kujja application ejja kujja ojja girabako ka logo kali mu bigambo bya Uganda. Kati ako kalogo bwe kajja kandabe wano ndako efaanana ndako ndabe ojja screen eno akubeya kanyo kalogo kafaanana bwe kati. Okay, kafaanana bwe kati omujulizi kaso typing omujulizi ajja kujja era bw'onoosomako ebigambo bijja kuba bifaanana bwe bityo. So bw'omala okuteekako omujulizi genda ku submit survey. Kati onyiga kano akayero kano submit survey bw'okanyiga kakuleetera ebigambo Human Rights Watch, Election Violence, Polling Station and Polling Data. Still gwe bino bye tukusomeseza oba data gwe tukusomesa owa Bobi Wine owa president nga omufunye ku polling station yo kyasobola omuteekamu bw'omuteekamu oba election violence bw'onyiga ku Human Rights Watch ejja kuleetera w'okubira ekifaananyi. Okay, osobola okukuba ekifaananyi kya violence eyo oba okuuploadinga kuba bw'okoona wano ewali add photo ekuleetera take photo n'ekuleetera ne photo library n'ekuleetera kati photo library oba olina kunoonya muki mu gundi mu bifaananyi bye wakuba edda. Waliwo ka video akalungi akagisomesa nja kaleeta enkya. I think ngenda kunoonya bwe nka transferring to my timeline nkaleete naye abali mu Apple mu Telegram yange eya Kimbugwe live gye buli bu video bubiri mugende mu bunoonye osobola okuteekayo results ezo nga bwe tuzisomye. Tugenda kutandika oziteekayo kubanga ekirungi kyazo kambalage ekirungi ekiri ku shahidi okusingako ku gundi ekyenjawulo ekiri ku shahidi kiri bwe kiti nti bw'omala okuteekamu ebintu bino byonna by'opostinze osobola okujja wano waliwo view response okalabaako ka view response bw'okagendako
kagenda kukulaga ebintu already abantu bye bataddeyo mubiraba ebyo ebifaananyi mubiraba abalage response endala mulaba wano nga batema abantu mulaba aba military nga batulugunya abantu already abo be bakoze eki be bamaze okupostinga kati buli kintu kyonna kye bapostinzeeyo bw'ogenda mu view response ogendayo n'osoma ate ye ekirungi kyeriko eno nti gwe bw'oba okuba ekifaananyi oba bw'oba oripootinga ejja kuteekawo ebifaananyi ejja kuteekawo buli kimu ekifo wooli ejja kimapinga kubanga erimu map codes bw'obeera ku mabirizi n'okuba ekifaananyi ejja kupointinga ku mabirizi wennyini so bino byonna ebintu abantu olaba babitaddemu bano be batemako emikono bano be bakola ki kakati bino ebintu abantu bana bannayuganda mbeebaza abatandise obbiteekamu mulaba bino bya poliisi ya bano baddusa baali babba bululu eno ushahidi nabagamba nti ye yatwaza gundi mu kooti ani Uhuru ne Ruto ye yabatwaza mu International Criminal Court eri verified by International Criminal Court buli kyemuteeka wano bugenda kuba bujulizi obutwala abasajja abo abali mu regime mu kooti y'ensi yonna nabagamba abo abantu tebalina ke bagenda kugenda nako tugenda kuba tukamaliriza so katono nnyo bwana Kalyango bambi mpiseewo kano abantu abalaba bino bw'omala okupostinga wano ekifaananyi gendako ku ushahidi olabe egenda kuripootinga nga anonymous kubanga tolina woofiringa linnya lyo tolina woofiringa email yo okay tewaliwo jjuza ene ka form kati buli kyoteeka wano ku gundi ewali badde erinnya lyo apostinze ejja kulaga anonymous naye yo ene ejja kurikodinga wa wooteereddeyo nti Kampala town kati kino ekifaananyi kiraga nti kyali William Street near Arua Park era byonna ebigambo map ebiteekawo kati era bw'okoona ku map ekutwalira ddala wewali incident yeno that's how best this app is kino tekigenda kukoma ku bululu bwokka eno app egenda kubeerawo mu gavumenti empya ne bweba nga omukyala olabye omwami akuba mukyala we oba omuzadde abonereza omwana mu ngeri etali nnungi please report kozesa ushahidi kuba ekifaananyi kiteekemu ensi empya gye tugendamu temugenda kuba nguzi gavumenti ya Bobi Wine egenda kuba ne app y'omujulizi temugenda kuba nguzi temugenda kuba violence era oligwe ne bw'omusanga ng'ali enguzi oba wa poliisi akusaba enguzi gw'osobola ogimuwa naye nga waliwo munna akuba ekifaananyi bepya n'akisa ku ushahidi kati bw'oba opostinga gwe wandikako description yo nti owa poliisi ali mu kifo gundi ddala gundi ansabye enguzi ya ssente bwe ziteera n'ekifaananyi kikino boom faawo we tutandikira ng'oyo agenda mu mateeka gundi omukutte akola bw'ati abadde alya mu mmotoka ng'ebikuta bw'akasuka ebweru mumanyi abo abalya ebiveera n'amala n'akasuka ebweru kuba emmotoka ekifaananyi kuba n'ebisasiro byakasuse mu luguudo oba ku street genda sanga omuntu ng'akunkumula ku kkubo mwe mukuyita kufuka bw'aba akunkumula ku kkubo mukuba ekifaananyi kiteeke ku ushahidi wandiikawo kyakola bw'osanga omuntu atambulira mu muddo KCCA gwe yasimba mukuba ekifaananyi wandiikawo ne we yabadde kaakati eno ye gavumenti empya mwe tulaga mbagambye Kenya okutereera n'okutuuka weeri ushahidi
kati ffe tulina omujulizi ate era partnership eyo twabannyonnyola embeera gye tulimu ne batugaa nti no tubagatte kuno kuba ffe twakodinga dda each and everything gwe totawaana kuteekako nti naakulabye yo map kasita essimu yo GPRS ebeera connected making sure nti posting ekifaananyi ekyo nga GPRS kweri ejja kuwandiikawo woli epiningewo n'akantu kali map keekola. Mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza ekyo mukitegedde ngenda baleetera videos zino enkya n'engeri gye mukozesaamu omujulizi app kijja kubeera massive. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abataddewo initiative eyo bannange kugamba bannayuganda baagala nnyo Uganda empya era mutandike okuwoominga ushahidi eri ku iPhone eri ne ku Android muzidownloadinge kati oluva wano nga mudownloadinga nga mugiteekako ebyobululu byonna nabyo kwebiri mubiteekemu nga bwe tubibannyonnyodde kubanga yo bwe mubiteekamu buli nsi yonna esobola obbiraba kati tugeze bino kati nze bwe nva wano ngenda lwakuba kati ate nze gyendi wala naye mba kubeera mu lufula ngenda kugamba omwana ali mu lufula atayipinge mu format y'obululu bwe tusomye wano apostinge nga ali ku lufula stage wennyini we balondere wali polling station era map Google map ejja kupininge wali polling station wennyini nga ne bw'ogikoonako gaziye ekifaananyi kya map ekulaga ebwayise wali polling station omwana oyo wakubidde ekifaananyi so mugikozese muteekemu results egenda kubala manually bwe tulinda uvote ekozesa system then obwo obululu bwe mulaba bwe mugenda obuteeka yensi yonna egenda kubeebulaba oli aba ali America oba oli ali Bungereza olukebera bw'ati kasita agenda ku view response agenda kuba alaba obululu bwonna Bobi Wine bwe yafuna ne Museveni bwe yafuna. That's how good omujulizi is. Sebo tugende maaso. So bannayuganda awo ensi weerina okubeera kuba ensi we ziri si byamaanyi si bya actually bino ebintu byonna kati olaba ng'obushahidi even like just a citizenary security nti abantu ku kyalo we mulaba omuntu tulabye gundi tuli suspicious osobola mukuba ekifaananyi naga twamulabyeko wano so even those basic things can be solved by apps like this. Ne bano abasajja abakwata abantu kati ne boogenda batugambye nti batambula bali everywhere abambadde leeya bakoze eki ensi ne bagitomentinga bwe batyo. It is bad. It is bad. Yeah, because it does not affect on Castola about anything suspicious to human rights. Please take a picture. Human life. Upload it to mujulizi fena tugenda kiraba era tujja kukolanga review ya omujulizi wano oba tujja kulondanga mu lunaku Friday tukola review y'omujulizi olabe ebibaddewo mu nsi. Yes, ensi yomanye kino kati twatadde ensi ku kamera. Mumanyi lwaki tuwajja n'ekintu kino? Because Museveni ya installinga kamera mu Uganda nga tulowooza egenda kukwata bumenyi bw'amateeka. Kumbe yali erina kukwata opposition abamuvuganya. Neze sirabanga muntu ali selfish ngono guy. Oh my God. Museveni, you are too selfish. How can you? Kamera bwe batta omuntu ziba tezikola. Bannagirinya, Nabukenya, baani tezikola. Naye omuntu ayogedde awagira Bobi Wine atambuza ekipande kamera emulaga akubye gwe mu settings akuba wa police enyondo kamera emulaga ne bamukwata ayokezza emipiira kamera emulaga ne bamu adaptinga awagira Bobi Wine mama Museveni kino kitalo bannanti nga tuddayo kalike nga magambanga buli kiseera nothing goes wrong but everything starts wrong. Akati ffe bano abasajja bo bwe baba babbamu akalulu mu 1980 nga si gwe babbye ne second yo olwalangirira president ne bakwatirawo emmundu nga tayagala byakumanya birala nti oba tusobola okugenda mu human rights ne tutatta abantu n'olwokuba omuntu aba n'omuzimu gw'okutta
nga gumwambala nti tulwane tukole ki. So he chose to take that route. Fe tugamba nti n'enkya mumale okulonda abali mu makomera bonna mu balonde abanga yeesimbyewo gwe noonya kintu ekyo umbrella kubanga kati abo abakulembeze tebagenda beeranga bali aba bulijjo we mumanyi bano baffe tubakwatako n'omukono gwaffe fe omuntu wa wansi sitwagala tumekinge bakulembeze nga Kahindo Tafire one day I will speak his name. He hurted my feelings when he was saying that yagamba inti for him is only answerable to one voter, and that voter is Yoweri Kaguta Museveni. Nenga yesimbawo nga MP. No, imagine. Kimanyi nti abo baggayi beerabira ne boogera amazima. Ate munnange bagamba amazima galwawo naye tegakerewa. Boogera mu butanwa baba tebamanyi. Kakati kye bagambye nti Museveni ku luno bwe twasomesa abantu engeri gya baakalulu talina n'omu gwe yabbira kuba n'akakke kamulema okubba. Ye n'agamba mulangirire zino figa. Mulangirire ebyange. Bali mubaleke n'abeefuulira. Museveni oyo yeefuula gwe mulaba. Olaba yeefuulira abaamukuuma mu nsiko. Mwe mwebuuze nnyo bantu mmwe. Yatugamba Diana onaani? Diana wa Permanent Secretary wa Ministry of Health. Atwine. Yatwine Diana. Yagamba nti kitaawe Lwakasisi ye yamutta. Si bwe kyali. Lwakasisi gwe baakataawo recently. So is among the advisors of Museveni currently. He's one of the people they are pardon. N'ayongerako nti bwali buvunaanyizibwa bwe to raise Atwine because of the loss of dad when she was young. Kati simanyi obeera n'okumuwa obwa Permanent Secretary wa Ministry of Health naye era ekyali package. I don't know. Naye w'omubuuza nti omwana wa Lutamaguzi gwe baasalako obulago ne bamusalira abaana be ng'akukwese waggulu mu kibanyi. Bo abaana be baliwa bali mu ministry ki? That's how bad Museveni is. Because before nga Lwakasisi tanatta ono ani yakumakinga to make it to that chair over to the State House. Nanti kankubulire. Abaana ba Lutamaguzi bo baliwa oba abafamire ye bali luddawa. Inze sijja genda na kudiscussinga just in the videos nti abaana ba Lutamaguzi abaawa. Naye nze nkuwa picture y'abo abaliwo. Kati gwe weebuuze batutwala wa? Oli agambye nti member parliament naye ng'alondeddwa abantu gw'olaba nti babaze kalulu. Naye agamba nze muntu omwe eyannonda. Weebale Museveni. It's deep. Tosobola just kiisaako maaso. Tosobola kiisaako maaso. N'ogamba mbu nno. Yali alidde kalulu nga bawakana. Kubanga nze nabadde wano neetuula nenfuna amasimu nenfuna gundi ne abantu nga bagamba Jovan kati Kampala ne bogenda wa ne bogenda mu toilet ne boyitawo abasirikale bali buli wamu. I remembered ningamba ideology y'abaana abasajja is use a gun as long as you can afford to use it. Exactly. Chobola banoli omusajja waliwo omwami yagamba nti alina emmundu 3 batwagala ogenda mu lutalo. Ani oyo yafa sometime back. Yagamba nti mwe mutabuleka sukaali mukozesa kajiiko ffe tukozesa mundu muliro yagwisa muliro. Naganze ntambula nezange ezi. To fight. Mwe mutabula akasukaali nze muliro. So naye akawuka kamusena muganda wange. Yagenda ne Uganda empya tagirabye. Ne waliwo gwe bakyakwese
katulinde tulabe gye binaggwera muvi ya tumwine katulabe gye naggwera ffe tulaba famaaso tugataddewo wano yali bantaliza weebale mire namukasa atugaye bantaliza yoyo wakasukaali yoyo wakasukaali yagamba I heard said he is a minister for crocodile. Baana mmwe temukomyawo wano ebintu byawankoko wano kati ke mutandise crocodile mukooye ndowooza tusiibule oba mukooye mukooye tugende bantaliza twatabula kasukaali munange ffe tetulina miriro temusekerera bafu zumba maliki twewombeeke tetusekerera bafu naye nga munange kasukaali era keeko ndaki mu minisita wa crocodile akantu ako nkajjukidde kalinga kweni TV okwo nti oba ndi minisita wa crocodile mbeere kwegamba ye kasaaba mu gavumenti yagala tafaayo ye kasaaba mu gavumenti oba minisita wa crocodile tafaayo naye annange omanyi omusajja ono tebuhabulwa twamugwamu nnyo Bobi Wine ono yatubuusa nnyo bannange era musabire nnyo omusajja oyo awangaale Bobi Wine because kati lwe lukizi baluyita lugundi baluyita oluguwa olusiba endira mulumanyi ye Bobi Wine mubuuze abantu endira kyekiwato waliwo ava ewaka nga tasibye kantu mu kiwato musipi oba ki kati ekiwato ekyo bakiyita ndira mu Luganda kakati Bobi Wine yafuukira ddala oluwuzi lwe tusibye endira zaffe kuba tosobola kufuluma nga tolulina empale ne bwebe kutuuka era okunyuma oyagala osiba omusipi at least osaako suspender era naye eba luba luguwa so kati ye Bobi Wine era bannange nabagambye ndi buli agenda okwebaka asabireyo Bobi Wine kakati waliwo abantu ababuuza ekiddako ekiddako mukulu Kalyango wano bamukuttekuttemu tugenda bagamba ekiddako kuba kye tugenda okusembyayo mwagala tukyogere kati katulinde bwana Kalyango netwakaye bakyagikwatamu wano tubalaba naye tukole ekisoboka abali mu byuma bagezaako okutangira so Uganda empya temutya yine etuuse waliwo yagamba photofolio oyo yali ani I think yali Sebaggaloba Minister of Photoportro yagiyita Photoportro sina photofolio ono agambye olujegere ono agambye political lakogo naye kano kaleke kano akasabbuuni mukaleke baana mmwe muyogera mu kiraasi tujja kufunayo kiraasi monitor by the way mugenda kwerondamu kati tufune kiraasi monitor nga yakuba aboogera yawandiika aboogera yawandiika abatagoberera yawandiika aboogera ebibi nga tulina tulondeyo olunaku lwe tujja okulongoosa class okay so bwana Kalyango waliwo atubuuza nti kyekiddako kambabulire ka system kano ka system kano nali nakwogera yali Nadduli Nadduli ye abadde Minister of Portfolio ye yayogera Portfolio ekigambo ekyo yakyogera yali ale Haji omugenzi ale Haji Nasanse
Nasantega Sebagala kuba bali Museveni yamuwako ministry eyo naye parliament ne parliament mulino ennugu Sebagala mazima nafa nga temumukkiriza kufuukako minister mwamukola bubi kakati ekifo Sebagala bwe kyamulema ne balonda mwami Nadduli are you aware? They are aware. Okay, this is a brief plan of how we are going to nerwaki tujibawa nga tumaze okufuna statistics zayo bulungi. Yeah, because we want to deal with facts. You don't want to come and speculate. Yeah, let us first get data, not speculate. Bakansala bafe bamaloba londa mu maloba tikinga kahane munu namwe ba MP tubalese kawedde ba MP no mulina issues omayife tufa kubaffe kezaala kekomberera abantu baffe mwetereze ba MP be bakalonda mwetereze segirinya wetereze Alanise Wanyana wetereze muganda wange kuba ate gwe nkuyinako n'obuyinza muganda wange obukugalamiza n'enkuba kibooko kuba oli muto wange so nkwegayiridde wetereze ebitagenda bulungi bitereze we tubatandikirako kuba tugenda basunsula wano obere ng'oli clear. Okay, baby Shadia, don't lose hope. Don't lose hope, because once you lose hope then life lose meaning. Kantumireko ku mutabani wange Jime Spire Sentongo wa Spire Cartoons kwali alaba either way Spire tulinze network babazeeko ojje tusomesa abantu obuntu bulamu era obuntu bulamu obwo twabupozinga lwakuba gwe kuba wangambye okyali ku VPN teryoke ine M7 bana nojjako abantu social media neba naye musajja gwojoga Museveni ojoga abantu babeerawo ku maseyo kati gwe Katonda we Uganda abantu bali nze sikirabanga bannange naye bannayuganda banaye tuli patient nze mbeewuunyisa era kyova olaba wano batujeregaaga Nigeria gaga nti bw'oba oyagala okufumbirwa omusajja omulungi funa munnayuganda anti bagumiikiriza tebagoba tebayomba olaba Museveni abafuze emyaka 4 kakati mutuvumya buvumya nojjako internet really n'ogamba abantu tebajja kukozesa simu zaabwe tebajja kukola mirimu gyabwe sajja kano kapumbaavu kale katugendeko kuba amasimu kuba essimu katuteekewo essimu wano tuwulireyo ku bakubi baffe ab'amasimu tugenda kufunayo abakubi b'amasimu abakubi b'amasimu kuba essimu oteese live okay Bushira ali USA Bushira namirimu abadde abuuza ku kufa kwa selector Devi. Okay, tujja kukonfaminga nyabo tukugambe naye ng'era ebintu si birungi n'akatono e Uganda nyabo. Hello? Ye nyabo, nyabo, tusanise okuwuliza nyabo ku Kimbugwe live. Kale nyabo nawe jebale. I would want to be brief, like at the work issues I want to pass. Ye nyabo. There are several shows I've been watching, mostly bloggers, and as you know, of course I call them bloggers, no better for YouTube. Two things I've noticed. There is a target on our MPs. Bagala, most of these new MPs, Baba Jemu, Ulikantu Kona, through these interviews that are not censored. Tukuyita kulabisa, babalabisa. Is TV stations, you know. That is one. So Nengamati, I know you can have connections to reach maybe a front line of them. Nemogera konabo
however much you want to make an interview, take your time. Don't be excited. Focus on the real issue at hand, because they want to divert our attention from what we really want. Okay. They pointed out, I had people pointing out Segirinya. There is Hildaman. Hildaman is number even in the picture. I don't want to point out names, that's not my thing. There's something that goes to the extreme and people start noticing and you're exposing yourselves. Yeah. So interviews, several interviews, Hildaman, but he's not surfaced anywhere in the struggle in the bid to appoint our president. So the Chinaga is a weakness somewhere. Then Rutabakuzi today, TV. He had a live interview narrating his story of being poisoned and trying to create awareness to the Ugandans out there, mostly the political players. Nabagamba is the poison they give you by shaking hands. Bali balina special soap jebanaba etakola ki? Netabakwata. Ati omuntu atanakukwata mu ngalo n'akuwa obutwa gwe n'ofa, then ye n'awona. So that's how they are killing people. Oh my God. Nakaseke. That whole area jebamuwa monitoring Kimbugwe's votes. Yawangula. Nagamba naye obuzibu buli nti abaana bano kubabakwata gundi ono sali musale yaggulawo sort of tukiyita ekibanda, can call sort of ekibanda. Kati omakira abaana wali omwana wa Nuhu nti yaliko ex-soldier, I should think, ye bamukwata ddala ne bagamba nti bwaki awagira Bobi Wine nga yaliko ki mu buyinza. Ekyo nakyo tulina kunoonya abaana bangi ate nga bakyababuzaawo nti n'emisana tuziika n'ekyo bakola ki? Baziika abaana. That was Rutamakuzi. When you can justify his information, it is credible. Tamara Bogera. Yeah. During the day, I saw one of the guys who was in prison. A comedian, Bamita Sami. Narrated his story. Clearly should look for all means of getting our guys out of prison. Like someone should do a follow-up. What kills me is Archbishop Bamita Wanga trying to divert people by saying that Bobi Wine Museveni apologizing as if Bobi Wine is an individual. Bobi Wine is every one of us. It's an idea. Exactly. If Museveni wants to apologize, he should start by apologizing to Ugandans better when they've done nothing. True. That kind of reasoning. What is wrong with our country? Focusing even on what is taking place, the massive killings. As well, they are not focused. Then our principal, when all goes well and he's out of house arrest, we're out of everything. Otherwise, but sometimes it's always good to hear words from someone, but God speaks to every kind of person. Yeah. And one thing I've noticed, let him try also to avoid, let him not give interviews to these TV stations that have blocked him from achieving his success. Kubanga tebamwagaliza. No the interview, they will not help in any way. Yeah. Nchimani, them house arrest, all those things. Baja kwagala kumujjako interview so that they can sell their news, bichi. Nayenga not fight. Then bamale bamukubira awo. So if he can. Era kati interviews zonna zigenda kudda wano eza honorable. That is good. Abeere discussing engeri gye batalaba Museveni. Yeah. Kumujjako interview. Is our president naye kumutuukako kya kuyita mitendera. Interviews zonna leka Jose Nyonya akole ki? Azikole. Leka Louis Mongoya azikole. Bobi Wine has nothing they can interview to do. He has a State of the Nation address. That is his interview and at his pace. True. So, if you can get hold of the MPs
no bagamba kubanga you don't know who will kill who. I feel sorry for Segirinya. He has good faith, he's a good person, but what will take him we shall not know. I know. Ate no Narabietela Nyanzi on her page, I think on Twitter she posted like people should go to Magere to show their solidarity to Babi. Okay, that one I don't know how credible it is. I don't know if it stands to be contested. So I wanted to pass it because you guys are on ground and you can give the best advice whenever it's needed. So those are my concerns, especially for the kids who are dying and the kids who are in prison. Yeah. A kid narrated it, imagine Nubianly at his age is like 40 or 35 or 38. Dan magic bichina kana kalikebasi bakali 17 akakaweza 18. Tine baba na paka baba azali like they had nothing on, checking to see if they had a camera. What kind of humility that do people have? Mazima. Private room. I'm about to the extent if you want to turn or nakona komuno nemutaninga at once in a room 9 meters. These human rights organizations, these TVs that want to make stories about what is happening, you can imagine their dignity. Ate nga sigwe mulundi gwabwe ogusooso jjukira abantu be bateeka seese. You can imagine baba amala bambula ne babasiba emikono emabega then ne baleeta ennyonyi ne babookya. Banange Museveni, I don't know, simanyi kiki tugenda, simanyi how God can pay back to this guy. I don't know. I don't Lutamabuzi yagambye nti ku listi kino nkyogera nga sikirumamu nti ku listi ye bamuteka kumutanga akalulu tekanagwa mukama namuyamba kubanga bali omwadde okuliko mu campaign weeks to the elections. Nagamba Kyagulanyi mumusabire whether you like it or not bagenda mutta. So if you want to put, they can put poison neyitamu nemusanga mu nyumba oba kina yeza aim is kumulaba nga taliwo. So all those things. Era kye tugamba bannayuganda nti tulina okujja Bobi Wine waali ewaka okufuna another place because bano bagayi baagala mutta. You know, kati you can imagine Bobi Wine kyayitamu psychologically. Nga Bobi Wine talina Nubianly, Dan Magic ali mu komera, Eddie Mutu ali mu komera, abaana b'abantu n'abasinga be basibye, you know, those are his close allies. Bonna tebaliiwo kusaawe n'abaali badde bamugumya, do this, do omuntu akusiba psychologically n'akutta, however takuwadde butwa naye ng'akimanyi nti ogenda kubeera mu birowoozo bingi, tolya bulungi, tonywa bulungi, then you die. That is true. And we thank God into the wife was there. Katsino mukazi ngataliwo. Sawa zino twade badde wale. You can imagine. You can imagine. We are human. Dear Ugandans, we need to act as soon as possible. Akalulu kano kakagwe tugenda babulira ekyokukola. Sika Monday, I think Monday. We need to stand up ekibe akibe. Kala atutte Museveni atumalewo. Nga ekitussa kugenda kujja Bobi Wine mu nyumba mwe bamukoze eki, mwe bamusibidde, at least tufune ekifo ekiri safer than that because it's not a hotel. Wano basibira gundi ewaka tumukunde. Tumukunde is a friend. Personal friend. Naye bwe bamusibira ewaka tumukunde at least bamuwa area mwatambula. Nga jana akoma ku Serena n'akoma n'abeerako at least nga bw'oba omwagala I can tell you nti wano sobola kujjawo naye osobola okunsanga wano. Lwaki Bobi Wine
tebamusitsa mu hotel at least wasobola okufunira buli kimu. Bannayuganda tulinda Bobi Wine affe akati kaffe kamwaka ekibiri mulinda kamale kuzikira tulyoke tusituke twekalakaasi. Please. Yes, tulinda something funny to happen, then tweyiwe mu nguudo. People mutandiko kaaba Bobi Wine afudde tukaabe twekyawe era batutte naye ng'ate tufiira bwerere kuba tuba tetukyasobola muzzaawo. Kati lwaki tetukikola okutaasa obulamu bwe? Bannange nze okujjanga okunziika bantu mmwe nga temuzze mu ddwaliro kunzijanjaba oba kumpa katunda kanywa mu ddwaliro mulyoke muvuga amamotoka mujje Masaka mulekangayo mbagambidde wano nga ndi mulamu. Because you know like the whole day my brain was distorted, like, you know, of course you watch this and watch this, you watch this, like, you're asking yourself, like, what can a normal human being do? No wuli abantu bagamba kati nenda nalabye kino full figure ngati gamba mutwagala tutereza environment in that mhozi banajja tasanga buzibu. I'm like, what kind of bullshit is this? You don't even have some level of humanity to know your brothers and sisters are dying and what is killing them is coming for you. Haven't you seen 7 comrades being shot? Fabo twaba ma platform abo fe twaba ma platform wano. Exactly. We don't discuss dead people. Those are people betwayogerako wano nti bafa at 25. Naye they are walking, waiting for their burial. Basobola bazika at any age oba 75 oba 60 oba 50, but fe wano twaba bikadda. That's why titwagala kubogerako wano. Kituufu. Ekyo so ngero into byenga bera gambe nti bano basegirinyo oba manya kasuku live omanya Ibrahim kasoba these people. Bobo nabafu. You have your level, you should maintain. Bafa. Abo bafa tetubawa platform one. So, webale nnyo nnyabo webalire ddala. Abantu bakusiima nnyo amannya go gadde mubali wano bakubitenderezanga bw'oteesa obulungi. For security reasons. Okay, nyabo webale nnyo webalire ddala. Okay. Akuumire ddala nyabo. Okay, katulaye munafu omulala ali ku ssimu bambi mutusonyiwe omukyalo ono tumuwadde akadde akawera kubanga ajja listinze issues ze ez'okuteesaako. So nammwe abateesa abalala bwe muba mukola naye temutwala budde nga bubwe tetujja kububawa. But is so far is ye musteesa waffe akyakulembedde nammwe tujja baselectinga tubawo obukulu wano n'obukama. Osobola okuweereza voice note bw'oba tosobodde kuyitamu. Munnange Eddie ali USA sebo nkulengedde awo ddamu okubye ng'essimu eri bize katusuubire. Hello? Yes, Mr. Kimbugwe nsanyusa okuwuliza se. Nange sebo nsanyuse nnyo okuwuliza sebo. Nze nsinzidde wano Paris kabuga bakayita Mantala Joli. Okay. Kakati musajja muzanyi wa chess. Okay. Kafulu. Yes. Ne mu chess tugenda kutwalaganyamu one denze ne Kalyango. Tujja kukwatagana ne muntu wandeje. Okay. Awo mwali mutusingako. Okay. Okitegera. Kakati akazannyo kano nakabaze bwenti. Okay. Sisobola kulumba. Wemba ajja kuzannya naawe okujjako mmala kutegeera obunafu bwo n'amaanyi go we gali. Wentegeera nti oli mulungi mu kuzanyisa bishop nja kulumbisa horse ne pond ebintu bibiri. Tandika okukulaba mu movement zo. Ebifo byonna mbibale byonna w'osobola okuyita okunnumba. Bawulira nno abantu. Njagala
nkozesa essiyole yange n'okusinziira ku kalulu kano we kagenda kuba kale nsijja kulabirira ati full figure njagala ntunuulire obujulizi obusobola okujja mu kkooti. That's why we're here. Obujulizi obusobola okujja mu kkooti ate ntunuulire singa olunaku lw'enkya bagezaako okulemesa Kyagulanyi okuteekayo petition ye mu kkooti. Awo we tuli. Kubanga bye tusuubira tubala bali amagezi ge balina. 1. Baagudde mistake emu. Yasoose baafulumizza results enfu. Up to now baganye okuleeta okutimba results ezo. Kuba tebalina. Omulundi guli bazireeterawo kati bakyaganye until now balina kye bajja. Ate era tebajja zireeta kuba teziriiwo. Omulaba atidde. Tuddeyo wali muzannyo gwaffe. Atidde nti kyonna kyalina tukimanyi tukiraba. Kitegeeza amanyi twamubaze dda wonna wasuubira okuyita twamubaze dda tasobola kuleeta DR forms kubanga talina bujulizi okulaga ebyava mu kulonda nga tusinziira ku bintu ebibadde bizze bibaliwa. 1. Wabanga baabangula ku mulundi guli ku bukadde 8 besije nezigwamu. There were 5.9 kankutereze mbesije alina million nga 3. Point something kale. Obululu obwafa bwali emitwalo 3. Omulundi guli. Kati ku guno bwafudde emitwalo 3,013. Jukira nti sensitizing yali y'amaanyi nnyo Uganda yonna buli omu yagezaako okusensitizinga obutatta bululu buno. Yakulifaringa ku radio station emu yadde NBS bagezezaako waliwo yabaddaani yali ani n'omuwala wa NBS ate okusoma mawulire twehayise yes. N'agamba buli bwali emitwalo 3 abantu bayinza batya okufiirwa abantu emitwalo 3 ate ne buli bwali emitwalo 3 yali agezaako okukola projection ku mulundi guli ne ku mulundi guno naye n'asigala ng'alina okubuusabuusa emiwendo gino. Nali ku TV nga mulaba ekyo nali nakimala tukiteeka wano nakinootinga dda wano. Which means nti results zino bateekwa okuba bazifixinga fixings wali tukkirize nti kati awo twabakutte. Kukiba nti we yalidde ekyennyanja akagomba ne kamulakira awo tuseewo gundi awo. Emiwendo gino tegisobola kufaanagana. 2. Omuwaabi waaba ajja kuwaaba kuba n'okuwaaba kulimu enjawulo. Okuwaaba kuli kwali kwa njawulo tugeraageranya okuwaaba okwali okwani okwa petition eri yali ya Mama Mbabazi yali ya njawulo kweno kuba kati twagala kubala. Twagala kubala. That is where we are looking for. Kubanga tugamba okubala bateekutuukwa ebintu ebiri mu box ebiraga n'obululu obwo bwafa tuteeka okukosa okubulaba. Tebabulina. Electoral Commission teyina kintu kye yakuŋŋaanya kuva ku polling station. Fe abakugamba undercover investigation yaffe obululu bwonna bukyaliyo ku zi polling stations. Anti nagambe nze nkulumbiza House Report. Bishop Simanyi. Olumbiza Bishop Simanyi. Nija kukwatira awo. Tugende maaso. Akati. Wano kitegeeza okulwisa okuleeta results zino. Kyavuddeko okuba nti tebalina kye basobola kulaga. Kituufu. Number 3. Obululu okuwangula kwaffe otuulya Buganda ogende mu Eastern
ogende ehoyima ogende emasindi ebifo ebyo contestation masindi lwabadde draw like that kati controversial eri wakati wano eggulu wetugamba nti DR form doctor zalina zitanalabikako kwati mu kiseera kino yekwese era twetaaga aveeyo twetaaga yekweke kubanga wano zokka ze zigenda okutaalinga okukakasa nti abantu bebatadde muno mukaago emiliyoni 8 nezigwa plus tujja kwesanga nga tuli mu miliyoni 9 n'okusinga awo bantu abalonda bane badde ngoberera bulungi nnyo okubala kwaffe kw'amasini yaffe tuvuddewo taddewo questioning mark sawa questioning mark era weeri singa batugaana Bobi Wine bamugaana okuleeta petition mu court wakati that is what kati awo kyebalowooza let us think wenaba mpiseeri nja kuyisa eri nkozese luuku ajakosa bishop gukosa luuku kati kozesa luuku kati singa bagaana Bobi Wine okuleeta petition mu court kino kibamusibidde mu nyumba what is the way forward? One. Way forward. Number one, okusinziira ku ripooti zenaakalaba nze naakasomako zonna abazungu bagamba ekintu baagala okulonda kuno kubale baagala okulonda kubale eripooti wenkuŋŋaanyiza okuviira ddala ku European Union recommendation gye baakoze America recommendation gye baakoze kubanga kino kibaddewo for long time ate jjukira omuzungu walemera ku fayiro tagivaako wategeera tagivaako fale tagivaako kati option eno tugende ku babaka ba parliament tulidde mwogera ku babaka ba parliament wano wali obuzibu omuzungu tajja kukuyamba nga mwe temweyambye kituufu okweyamba tuyamba tutya ababaka ba parliament bakkiriza kulinnya mu parliament unless nga tumaze okufuna okubala kwonna egenda kubeera special order obugalo tewakkirizibwa mubabaka ba parliament kuyingira kulonda kuyingira mu parliament nga tewannabeerawo okulaba bwerufu obuliwo wakati w'okulaba obuwanguzi bwaffe tulowooza ababaka bano banakkiriza okukkiriziganya awali road blocker tusuubira ababaka banakkiriziganya ku nsonga zaffe we can force them kubanga the power belongs to the people. So omwami akyaliko ku ssimu.
Simanyi oba nze siriiko oba mwami Kimbugwe yataliiko. Okay. Guys, nze kansigale nga njogera. Kakati omwami yaraisinze issues eziwerako ku case nti no bayinza oba nga bo bataayiza musango butakola ki butagenda mu kooti. Naye ffe our struggle, our demand does not stop only with demanding through Ugandan courts. Our struggle goes beyond their courts. And our struggle demands only one thing, truth. Twebaddemu babala obululu. Kubanga bino opposition electoral commission byebadde nga efera bannayuganda nti gundi awangudde obululu bwe buti ne bakwata amuvuganya ne bamussa erino. Dr. Kano Kizza Besigye teyalina bantu nga ffe. Dr. Kizza Besigye maybe yali ali mu old politics, omanyi ne movies waliwo ze bayita old school. Kati ffe twabaleetera ka fiction nga tebakategeera. Nga bagamba NUP teyina structures and so on and so forth. Ng'era bakimanyi na bulungi tetulina ssente nga bagamba those people do not have money. Still ne bagamba nti social media ne bagula traditional media nga social media tebagiwa kitiibwa and so on and so forth. Ffe kye twagala kimu babale obululu bwennyini obutuufu. Kubanga we do not want to waste. First of all, those guys in government abajjako internet, first of all, balina tuwa our $22.4 million is biometric machines ezalina okuscanninga abantu nezitakozesebwa. Okitegedde? Ne bakozesa manual. Why did they do that? Balina tusasula kubanga baali bamanyi yakikola kyennyini yajjako internet is a sente tuzimubanja as Ugandans. Then njagala baddemu actually babale obululu obutuufu kubanga bwe balina si bwe butuufu. Ate era we cannot trust the electoral commission eriko okubala akalulu kaffe. Kitegedde? Kitegeeza electoral commission or independent bodies ze zirina okubala akalulu oba tukamalako mwezi one by one, every vote count. Nalabye gyo monitor nga some days back ngigamba up to 1,200 polling stations in Kampala tezakolebwa ki tezabali. Maybe one of these ones we're talking about today oba Lufula oba Jambula ze zibadde teziriiko. Kati bazibalanga Kyagulanyi waali, we don't know. Kati babeera bagambye ezo kitegeeza add more almost times 2. But the instance of going to elections is to hear people's voice. Count every vote. We must count every vote. We must count every vote. Every vote. Every vote. Buli Munnayuganda yeesitula n'agenda n'akola ki yeewaayo n'alonda alina okubeera ng'aweebwa ekitiibwa kye. Kituufu. Kitegeera? Obululu bwonna twagala bubalibwe okuva ku baba MPs. Buddemu bubalibwe kubanga abawangula tubamanyi abaffe tebakwatibwako. Naye waliwo abantu abeefuula abanene nti bo they can sell even they are kidding just to win an election. Twabalabye abasajja abakulu ng'ate batugamba basoma ne twebuuza tebasobola kugenda kukola professional zaabwe ze baasoma. Lwaki weesiba ku bantu? Wasoma tubeera waneeno first you are educated, you go and practice what you studied. Politics is not a profession, right? It is a responsibility given to you by the people. Okitegedde? Ekyo
tetusobola kugamba mbu electoral commission tugyesige kubanga already tulazeeko nti ekolera baki babbi. Tetusobola tutya okubeesiga. So recount itself is not enough. Twagala buli especially bagundi eri mu areas gye banyigiriza abantu gye bakuba bagundi akalulu eyo kalina okuddibwamu. Tuddemu tubakube buto aka president bajeyo record ze balina. Ate buli muntu gwe batta abantu bafe abali mu makomera bonna they should tell us the individuals ababatta era bafeesinge gundi justice abaweebwe, because we never requested them to kill our people, right? No one went there because elections, they're just contestations of ideas. They are not supposed to be do or die. Bring your ideas. Abantu twabaletedde umbrella ne tubagamba kagutonye kagwake, you need an umbrella. Abantu ne bakitegeera. That's what we need. So basically, nekirala for government, state, military, SFC, whatever, anyone who holds a gun should be neutral in an election. They should not take any side. Gwe nomala okuintimidating abantu n'otambuza ebimotoka by'amagye oba intimidating, you make capital city a barracks. True. It was uncalled for. Gwe n'oteeka abantu mu psychological torture n'olowooza nti nti abantu bagenda kwagala ne bannayuganda ne baguma emitima ne bagamba emitima gyakaluba. Mwana yayimba nakayimba ako naye yatuleetera akantu nti emitima gyakaluba, emitima ne gikaluba ne bagenda ne balonda. Naye era gwe n'ogamba nti anze ogwange gwakaluba ate ndi mubbi. Ogamba omubbi omutima nga gwakaluba n'agamba nti I'm going to cheat again. No, that is unfair, and it's something untolerable. We cannot tolerate that, because if we keep on and say no, let us push, no, we cannot push any further. Abantu we batuuse gwe ku byamu ng'oli mukyala bagamba nti no mukyala w'olubuto agenda maximum 40 weeks okuzaala omwana, right? Ku byamu nga bagamba nti weeyongereyo other 40 weeks nga you're a pregnant woman. Can you carry more? Because the recommended time is that. We are creatures, we are created, we have ideas, we love our country, we want to be in a country where everyone is treated as a citizen. Not some people are more citizens than others. So omwami ekintu kyaleese foba bakola ki oba bakola ki, omanyi osobola okwetooloola ku roundabout. Omanyi omusajja gwe tunulamu a situation ne batuwa amafuta mu mmotoka ne batugamba tuvuge kilometers 2 gye gatukomya. Gwe noosalawo kilometers zo 2 ogende ku roundabout gambe oba ey'Ebusega oba ey'Ennaaya n'oweetooloola kilometers zo 2 ne ziggwamu, era amafuta oba ogamazeemu, but distance covered 0. That is not where we want to go. We want to cover distance. Ompadde kilometers 2 nti kanve Ebusega ngende Ekyotera. Something like that. I've covered distance oba ngende Mutukula. We want to go ahead. Titwagala beera ku roundabout. We are tired of the roundabout politics. We are sick and tired of that. Nti bino byonna twandibadde essaawa eno tugamba gavumenti ffe twagala kino twabalonda, ffe abantu b'eno twagala kino. Kati essaawa eno twandibadde mu Uganda empya nga tugamba abakulembeze baffe nti mugenze mu parliament, ffe ab'omu diaspora twagala bino. Twagala kulonda in the next election nga tuva mu diaspora, right? Work on those things. We will be discussing policies.
It's not because we lack the knowledge about policies, but there is no way you're going to be in dead people go discussing policies. Era ndabawo abantu abamu abatamiivu. People are naturally drunk. Nga tebanywedde mwenge tebakoze eki, ng'omuntu ajja kujja nga anaabye ensonyi, yeefula ayogera oluzungu olwakabi, yeefula akola ki? Buno Bobi Wine tatulaze policies. How can I show you policies when my people are dying? When you're prisoning my body and my mind, you get, I have to first free my mind, then I can discuss the policies, right? True. So whatever they are planning, Bannayuganda bo baasalawo nga 14 ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president through their vote. Whether abo baakayite protest vote, waliwo mwami yakyogedde wano we Kampala Central. Yes, we came to protest, and that is what we wanted, because people are tired of being used like toilet papers. Mujja ne mulimbalimba abantu ne mugulawo bubina nawuliddeyo MPM ng'asaba n'ejjambo embuli. Bw'abantu beekyotera muli bazibu, ne bwe mba nakuwa jjambo ginzirize. Nedda bwe tutyo bwe tukola ekyotera. Oyogozi yabadde mwami ani omayinza ekyo kyogera. Ye Haruna kankozesa eryo erinnya Kasolo. By the way, erinnya lya Bang'onge. Naye oyo omwami Kasolo ab'amafumbe balituuma. Kasolo Godfather ye Kasolo Fred. Kaakati omwami oyo yasabye n'ejjambo ye kubanga bo beekwasiriza ku bino ebintu. Era ndabye omusajja omunga nengaba ne bano abasajja bategeera. Do they know what really people go through? Now let us talk about real issues. Imagine someone ajja kujja nga the only reason why they want you to vote them, it's because bagulawo obubiina bw'abakyala ne babalimbira awo, ne babawola money. They borrow you money at a very high cost. Nangendako eyo mukyale wa jjajja wange omulaba ne mbala nga babawolera ku 36% interest rate. Eyo loan ki gy'ogenda osasula? How will you move from one step to another? You can't. Where is money that expensive? Remember the recommended price. Gundi central bank inagitwala ku something like 2.5 naye kati tetulina budde bu discussing ebyo. Era bannayuganda abatulaba wane, not because we do not have that knowledge. We are fully equipped. Naye we cannot afford to discuss issues nga ba opponent baffe bamadalinga nga they are talking about non-issues. Tulina soko okubatereeza. Omwami yaleese chess, era waliwo chess akazanyo akuyigiriza nti chess oyo omulaba oba omuzanya. I think is one of the unique games nti okkirizibwa to step even back. Nti bw'obalamu empiki yo nga teyita, you can come back, right? It is different from other games. Nti naffe bwe twababala nti bagamba okay, we are stepping back, tubalaba muleete obubiina bwamwe mukole ki, fezo sente zammwe ze tugenda okukozesa zennyini. Right? Era bwe twakikoze. Uva eri mutukula boda ne tujja nga twera mpaka Kampala wakati ne tuyitawo ne tugenda Ejjinja ne tugenda wa eyo yonna baagala kubba Kaloya. I've seen comments here nti babugirwa ba Pastor Muhanguzi bonna bababbye akalulu. No, seba akalulu akangi kubanga teriyo olukusa luwagavu Electoral Commission mbw akalulu bwe kaggwa yo kya results oba DR forms okitegedde zirina obeerawo evidence waali okitegedde. That simple. Ffe twagala tubagambe ebyaffe biibino kati for example tujja bakwatiramu gundi polling stations eziwera nga 100 tubabuuze eno twafuna kino kyekituufu mutuleetere eyammwe tukompeyalinge. This is our results. Show us yours. That's it.
Okitegere, that simple. Kati omusajja n'agamba Kisebo yasabye n'ejjambo ye. Natidde abasajja bano bakopi. Bakopi bano. Banango kubanga tobadde mukopi. Mu mutima n'osaba n'ejjambo. Kati jambo tugisibewa. Mugagga walenga mu mitima. Katonda ne bw'akumanga ssente zino ez'omubiri. Naye obeerenga omutima gw'omugagga. Kasolo asaba abantu jambo. Yagambye ndi mwenna be nawa pikipiki ku mabanja. Sifaayo bawasasulako zonna muzireete. Abaana beebeereddemu. Abantu bo mubayita ki? Notta abantu kyeyonoonero. Kasolo assa abantu bagambye, musajja yangambye wano ow'ekitundu kye yangambye nti assa abantu abasoba mu 13 just mu campaigning period. Ku kyalo eki kubeera nanti nakugambye nti abo abasajja beefuula abaasoma naye nga tebalina na option. Bo politics bagufuula mulimu, kyova olaba ebyabwe kufiirawo by'amaanyi. Ukitegedde nti Mukama ajja kutukwatira ku Kiwanda. Tumusaba buli lunaku. Alogaze ya Kiwanda. Ate kati ye eringa oba kiki. Already ye mu parliament yakkiriza n'avaayo, so we will go slow. No sweeping. Koze ku Kiwanda ne Kibuule ne Kasolo ne Nankabirwa. Mukama naawo wo batwale. Ate ono gwe baakakubye e Masaka oba Bukoma Nsimbi ayina gaapu waneeno mannyo. Kale ono w'amannya agamulinga ebiti by'endongo. Bannange mu nsonyiwe. No. Wadiri was defeated hands down. Talina kye yali asobola kukola. You cannot betray the people's struggle and you do not get justice. This is how NUP gives justice. Yagenze yeye na Kalamba. Because Alua is our place. It has a lot of memories with us. Now ababuzabuza nti Uganda simanya Nupu simanya Abaganda babadde tribal. No, just batidde nti Abaganda tosobola babba sintu tosobola gibbamu kalulu kati. Tegedde kati ne bagenda nga babba buli obweri nabo ba MP beyo bayiseemu. Ate bo bali babalabukira abamu babatta abamu babasiba abamu babagula, so things like that. Baby waye ali wano seba akusaba bwa kilasi monitress. Ani Baby wa Yesu asaba bwa kilasi monitress. Yes, baby wa Yesu twakuwadde kakyoba nga tukola noise. Tewali akuvuganya okujjako nga wazzeeyo akuvuganya. Nga tutegeka akalulu democracy waffe yakola mu Uganda empya. So munanga abasajja babakubye akalulu. None eyali attisiza Bobi Wine n'attisa Kawuma Kasiyano Wadri. Mukama ono alinette bane. Mukama yatukoledde amatendo. Mukama yatujjidde ebikwabanga ebyo mu parliament. Agenda na kututwala mu State House. Mwe muteekewo amaaso abiri. No, State House twagenda. Omanyi nabagambye nga ntandika nti they can only delay but they will go. It may take longer than we expected. They will finally go. No, this one he was on a wrong team. Ne team ye yonna baagikubye ne headmaster we team eno team ya Odongo to n'akakwata mu bukwasi, but for him we'll get him another day, and we want to come with evidence, each and everything we put on table, and that time is coming. Kubanga Noop has comradeship. We don't let anyone down. So we were working on that team. Your team ejja collapsing. Kubanga badde inako engeri ka blackmail omwami nga agenda sinkana buli muntu nga akwekukutirizaako nga abantu balowooza nti oli kyaliwe. So fe tulaba Bannayuganda batunula. Bannayuganda they made choice and they want that exactly. Tebasabangako mayinja. Basaba mugaati. Era omugaati bagumanyi.
tebakulimbayo nti abakulembeze nga bali organized nga batrainingiddwa nga abantu muli vigilant nga mubalaba nga mubuuza oke wayogedde ki wakoze ki anti agenda beera mu kulembeze mubi. Bano ababadde bagenda ne baleeta ebimundu ne bajja ne babba obululu nga bakimanyi nti obululu babba bubbe be batatuwa kitiibwa. Naye omukulembeze alondeddwa abantu, there is no way gy'agenda oleeta amampaati. Kituufu. I'm convinced to that. Unless if I check the previous me, I'm contradicting myself, but I've checked the previous me. And I'm still definitely right that once people vote for you, and you know that you got pure votes, not rigid votes, because there are two kinds of, or three types of leaders. There are those, the Kahindo Tafire mindset. There are those, the Seglinger style, the Bobby Wine style. He is voted by the people. Then there are those, the Kampala Central mindset, saga yogera inyalo omusajja oyo. Nti bo bagetinga balina ba godfather baabwe bamumanye era ojja laba nga bamuwandiika. Bajja muteekayo ategedde ng'omuwandiika. So nti bo bakozesa money and selling their soul, selling their mind, selling their conscience. Nti we would be better people singa abantu ba bulijjo batwalibwa nga bategeera. So we have three kinds of people. Tulina nabo batebohabura bagamba nti to get power, to keep power, do everything, you have to use a gun. Then there are those who say you have to use money. Erinnya ndaba abantu balitaddewo oyo. So then waliwo n'abo abagamba nti to get power you have to get it from the rightful people, because the sovereignty of a country belongs to the people. Okitegedde kati ffe betulonze abo betulina tujja bakubako enfuufu kubanga I think it is Honorable Tamaguzi who says it very clearly nti omukulembeze afaanana baamulonda. That is bwe tunula society yo, the person looks like the people vote for him. Namwe ab'e Kampala bwe mutalwana oyo omusajja abeesibyeko mugenda kufaanana nga abantu abo abakuba ogundi ba money everything. Mumwamanyi. So ekyo nga nkyogedde sigenda kirwako. Nze mbagamba ekintu kimu, lwaki twogera day in day out tuba remindinga, tubagamba nti mwawangula, mwasalawo, teriyo ababatiisatiisa. Sebo Uganda ako ka dynasty kaabwe kakyali kaana. Olaba zi Roman Empire zaagwo, gomanyi Roman Empire bwe yali. Amaanyi g'abantu gagisuula. France, King Louis omusajja alina Paris yenna kumpi eringa makaage. Abantu bwe baamugambako nti tuli bubi, n'abagamba ababuliddwa emigaati musabe keeki, naye nga keeki munnange yabbeeyo singa ku mugaati. Olina gamba nti gula mugaati, gula keeki. Yes, nti bw'oba tolina mugaati gula keeki, naye ng'ate keeki yabbeeyo singa ku mugaati. Kati neebana abasajja bagamba kyebabadde batugamba, kyova olaba ono avuddeyo n'ayogera lwatu n'agamba nti leero tugenda balagako, tugenda banyigiriza. Ne kambabuulire abantu bannayuganda mwenna temukkiriziganya na muntu alina enkola eyo. Era omwami oyo yaliko n'enkugundi ku live emu ng'alina kyaliwa, alina olubuto lunene naye yeefuula nti pasita. Omanyi ffe tubeerayo eno mu Kamooli tujja bagirayo bwino yenna ng'agamba nanti omanyi gye tujja baakifeesi okukuba.
They said it on a Facebook live. Kubanga bali bakola ki? Yeah, waliwo n'agamba nti no tuyinza oba nga tuli hacked kubanga they are no longer able to share and notify. Don't open it anyway. I can be helped. So something like that. Nange leero nafunye report nti abantu baffe abatugoberera waliwo abantu nga 2-3 abampandikidde nti they do not get notifications. But guys, temutawaana, because we are bringing a blockbuster. We shall break all the barriers, and at least our program will be running 24/7. Mujja kubanga ebintu bingi. So this is just a matter of time, and we have the brains, we have the will. Because even if we had the brains and we did not have the will, it would be a different case. But we do have the will, and that's what most people lack in whatever they're doing. It can be business, it can be relationship, anything, name it. Will is really nice. So Ugandans, as we got a will to go and vote, we cannot let that will be betrayed. True. By not be willing to reclaim, to demand our will. Tulina okukibanja kubanga munange bwe mubeera ewaka nga waliwo akaana ak'effujjo munyigamuko ne mukakuba. These people tetubagamba nti basenguke. Tetugenda twala abaana baabwe mu buwaŋŋanguse nga ffe bwe baatutwala. Okitegeera tugenda teekawo amasomero nga n'abaana baabwe nabo bajja ne tubasoma ne tusomera wamu, ng'abo bali mu gavumenti tebalina kukola ki? Tebalina kuba nti no bafuna bye bafuna because how far they are from the power. No, that is, we want to break that chain. Nakolako video guys later ku JK series. Nembagamba nti Bob Wine is breaking chains. You can go and see what we call breaking chains ku JK series. Nekirala era nga waliwo wano omuntu agambye nti First Lady yagambako nti abazadde b'omu kyalo bagule fresh. Yes, mu mbeera yakusaagirira bwetyo, mu mbeera yakuduula. Kubanga omuzadde talina zigula, ekiri talina zigula mugaati, omugamba agule keeki. So tuli awo, tuli mu dilemma. Naye bannayuganda, let me tell you. One day I was talking to one Italian guy, he's my friend, he's my mentor in my field. Nandaba nga ndi very proactive politics. Nangamba, I like what you're doing, but I want to tell you one thing. You see, even this country to be where it is, Italians who existed before us, they had to fight so that we now enjoy. And he told me no freedom is gotten for free. Ganzirayo ekiri ekintu ky'abantu kye bagamba nti we should merge. Nobody ever gotten freedom for free of charge. Freedom is that expensive because it affects everything, our daily lives. And freedom, we should not wait messengers. The school of thought it was anti Ugandans should wait a messenger. We go to our messenger already. Omuntu alina okufuga bannansi is not supposed to be manufactured from somewhere. Is not supposed to be first dehumanized through army training. You get? He has to come from the society. Eyo mentality gye baali baatuteekamu nti we should wait generals, we should wait the perfect people. We the people, we can shape our leaders. Kubanga bano abantu baffe bennyini. Tukimanyi nti asula mu community yaffe nti asula wali. Kati ani atamanyi magere. Bagendayo, bantu bagendayo. And so on other leaders. They should be held accountable in the same way. Ntino gundi asula wali, era tukimanyi, n'abaana be basomera. Nemmwe ne mubeera ne ba president n'abakulembeze. Imagine, wali owuliddeyo wadde ebigezo nga biyise ne bagamba nti muwala wa minister ABCD yasinze mu Uganda. Has it ever happened? Kale mwe abaaliwo ba Muhoozi nga basoma mutubuulire. Kuba ba Muhoozi mwawulirako nti Muhoozi yasomedde musome weti is the best guy.
kale ne wabeera nga yasembye baba bagambako nti yasembye. How will you manage a country like that? No, kirowoozeeko, like think deeper. Ogambe bano bagayi batuwa education, kannoonye abaana baabwe gye basomera, right? Naye ne bwe basoma titulabayo nti mwana wa gundi yasinze. Kitegeeza amagezi si be bagasinza. Because intelligence is somehow genetic, right? Singa be babadde abasingayo obugezi ne mu byensoma twandirabye abaana baabwe nga wamma kyekyo. Nga tuwulira nti minisita gundi omwana yazaala abaana abakola ki? Bategeera. Naye first of all, we don't know. Let me tell you, how can you be led by leaders? Be led by leaders nga bo kugamba balina ensi gye babeeramu yeeyo gye mpita debupangisa mindset. One day someone was arguing with me, ne mugamba, look, we cannot have a country where those who lead us stay in specific areas. Nagenda ke nakasere eyo kumpi State House wawa, just I'm moving around, I think I'm in my country. So bagayi bankwata nga bangamba tosukka wano. Ninga si maka ga muntu nenga waliwo kugamba otuuka eri n'ogamba nti guys take time, get tempted okukola ki? Ogendeko mu bitundu nga Nakasero, Kololo, olabe gye babeera. Olabe gye babeera naawe gy'obeera. Nti they speak like they are living in another country. That's why someone agamba nti omugaati guganye gulamu keeki. Osanga yo omugaati abagugula bbeeyi ntono singa ku gundi ku keeki. Kitegeeza muba in two different worlds. Why do you keep yourself with such leaders? Ne batta abaana nti yabadde accident. Nti all those things we have to ask ourselves deeper and deeper. You understand? I don't mean that when Uganda Empire is born, we'll get absolute freedoms. But let me tell you, we will eliminate 75% of the vices that we have in Uganda. We've been with people, for example, Bob Wine would have chosen his kids to be born abroad, but all his kids were born in Uganda intentionally, right? We need leaders like that. But we have people who stay in Uganda and we have those of us who live in Uganda. We have two different mindsets. Tuvola omuntu akugamba nti lwaki oyogera ku Uganda? Omugamba, no, I live in Uganda, I just stay in Italy, I just stay in UK, because when your day opens, osoma amawulire ameka agakwata ku UK, agakwata ku France, agakwata ku United States, where you're staying. Oyinza n'obeera ng'oli citizen w'ensi theoretically, naye nga in actual sense your mind lives in Uganda. Now our leaders, it is just the other way. Omusajja agenda beera nga yakera nasomako ku mawulire e Manchester bayongeza ku misolo kubanga alinayo ennyumba ze, nga naye omutwe gwe guli eri. Why we have that the mentality nti I'm thinking Uganda, I'm living Uganda, I'm speaking Uganda. Why am I not given a chance to lead my people? Ekisooka bano abasajja bajja ne bafuna excitement, baali baavu nnyo, kati ne bafuna ssente ne balowooza. Omanyi abasajja abajja mu buyinza nga tebatambulanga nako nga they are not exposed, not at all. Not at all. Kati ate ekyo kyabalemeramu arrivalism bagibeddemu for 35 years. Ebalemeddemu kati obwafuuka bulwadde. Nti nze kinnuma sisobola really finding I'm looking for at least one reason. Ogamba nti let us give these people another day. I'm not finding it. Kubanga buli kimu tulinga ekyaba beginga ne mubeera ne president
nga yalowooza nti okugema abaana yabayamba buyambi. Now think about it. Nti ngera adda n'akyogera ne banne ne bagenda ne bakyogera nti nabagema nabayamba. No, you did not help us. Tetwakugambako nti beera president wa Uganda. Wajja n'otugamba nti you can be our president. And those are universal responsibilities of any government. Those are basic needs of any, like, it should be done. And you should not tell us we don't want to know that. Kugamba watugema otutte. No preventing, netugamba, okay. Kugamba COVID jali fine. Give us the people who have died of COVID-19. No tugamba nti bisatu bye byakafa naye ate gwe notta 10 mu nnaku 2. Naye nga bisatu bifudde mu 80 months. Ate nga n'abo abamu obasibako busibi COVID nga si abasenga, even here know the fact that it is not true. Kituufu. N'obeerawo n'okufuga abantu emyaka 30 naye nga gw'olowooza nti gwe olina n'obbagulira radio sets. You should be ashamed of yourself. N'obeera mu nsi n'ofuga abantu naye ng'omuntu gwe n'ogamba nti nina n'obbagulira masiki olw'okuba gundyezze. What happened to the connectivity of the country? What happened to the development you've been talking about? Because if your country was developing, was growing, we should see that in reality. Until people can afford masks. We should not wait for you. Mentality yaba Kasolo. We brought him as an example. Mr. Kasolo, we have no problem with you. Anyway, we have no problem with you as a person. Naye mentality yammwe gye tulinako obuzibu. Your mentality nti we have to give people money, we keep them beggars. Wewe omusajja omu yansinkana nga bansuubiza sente ne mbatunuulira ne mbagamba, look, I like you guys the way you blind Ugandans. But you know what? I'm not one of the future beggars. Because they made sure we remain beggars and forever beggars, that we have to run to them. That's why you see that authoritarianism, mubonga bogera, because they think that they own banks, they own money, they own power. Beggar. Literally a slave. We are not your slaves. Actually, the current slavery is not the other physical one. Nti weyogera ku kigambo slavery, abantu balowooza ku muntu gwe basibye emiguwa yekka. Omuntu bamukapturinga with the mind. Nti where you cannot any day a person make you think that you are less human, that you cannot make it in life unless they are there. That is the same mindset Mr. Tibuhabura Jalina nti without him Uganda cannot exist. Because they are sure and we are their slaves in their head. But that is wrong. We say, hey, hell no. We can live without you. Kubanga sigo tuwa oxygen. Ate twakwazika mbwazi simusati. Tudize sati twakuwa. That simple. With no violence. Naye mwene mu responding on violence, intimidation, creating unnecessary scenes. Atani abagamba nti bajje batte Kawuma. Who told them? From nowhere. Tugenze ku campaign nkusinze ensumika abantu energize nze kkiriza. All you need to do next time, get a candidate who has the equivalent charisma that these people have. Naye bino ebikulema nogamba nti I really like I analyze nengamba nti mwana Bannayuganda beebaka nnyo, Bannayuganda baalwawo, Bannayuganda baasiriwazibwa nnyo.
ku kintu ky'ababeega Kalyango, waliwo akantu ke napostinze ku Kimbugwe live, simanyi oba bali wano mwakasomyeko. Omanyi tubeera buli kiseera tubawaayo ka story ka political science, naye ngenda kusooka nkabasomere mu Lunyaanyimbe, then ajja katuvuunulira mu Luganda. Kagamba nti former Prime Minister of the United Kingdom, Winston Churchill, once said, "I took a taxi one day to the BBC offices for an interview. When I arrived, I asked the driver to wait for me for 40 minutes until I got back. But the driver apologized and said, I can't because I have to go home to listen to Winston Churchill's speech. I was amazed and delighted with the man's desire to listen to my speech. So I took out £10 and gave it to the taxi driver without telling him who I was. When the driver collected the money, he said, I will wait for hours until you come back, sir, and let Churchill go to hell." The moral of this: you can see how principles have been modified against money. Nation for money, honor for money, families split for money, friends separated for money, people killed for money, and people being made slaves to money. Kyekyo kyennyini nti bano abaami bo omanyi wali akatabo bakayita Dictator's Handbook. Obutu yagamba omanyi is one of the most ruthless dictators that the world has ever seen. Yagamba gwe making sure olina ssente. Bw'obeera ne ssente, making sure olina ssente z'ogenda okusasula ba bootlickers bo, abo bagiwadde omuliro abo. Abo abagamba we can kill for the president. Ojjukira akavubuka akato, very young man but stupid in head, you can kill for the president. So abantu bwe batyo, funa ssente, n'ekirala funa abakazi nga bangi, naye funa ssente ezibaweebwa nga weeziri nnyingi. Weeyagale. Caesar agambye mbu we are very appreciated to full figure this small access. You know, people, bw'otunulira emboozi aka story ka Churchill wako, kakulaga nti money is evil. But it can only be when you accepted. Bw'ogaana tezisobola kufula evil. Look what this poor taxman Churchill talking about. The guy was like, man, I can't wait here because I can't miss the Churchill's speech. I need to be home on time. But guy webamu olw'ekkumi nga we yavuga yali avugiddewo ndowooza nga paundi 2 bamuwa £10 yagamba, man, I have to wait. I will wait. Churchill can go to hell. Can you imagine? Within a 1 minute, money changed his mind. His loyalty to the Churchill and everything. Please, Ugandans, naddala mu abali kuno bannange, mulina omukisa, temufuukanga nga taxi driver oyo, temufuukanga nga bafulufiga, temufuukanga nga ba small access, temufuukanga nga ba shbag kato, because you can call them now and ask them, you guys, what next? What is your plan for the next 5 years, guys? Kuba kati tebalina kye bazzaako, tebakyebeetaaga, kati ne bwe bakuba amasimu gaabwe tebagakwata. Can you imagine?
Kamwemwe Badga Paul is tired of speaking the truth. Who is tired of speaking Paul the truth? is tired of speaking the truth. Fete tujja kukowa wano katubabuulire because I mean mutunuulire abantu bano twababuulidde scenario ya Navio yesterday gye twamaliriza nayo. Navio posted calling the entire nation to come and help his family members eyabadde ayagala omusaayi blood group B negative. Naye omusajja n'amuddamu baneenoonya omusajja oyo eyakomenti nze komenti eyo namuweereza ne message ankubire. Gayi n'amugamba bambi Navio tukusaasidde nnyo. Naye munnanga alina omusaayi ogwo yali Franka ate baamutta. Ate ebyembi tewapostinga nga bamusse. You can imagine. Kati gwe mulowooza Navio bw'abanga ategeera because okutegeera nabagamba si munnyo nti buli munju gubaamu. Naye bw'abanga ategeera I can imagine how traumatized bwe yawulidde comment ye. Yes, Gayi yamugamba ekituufu oyagala omusaayi naye Franka gwe batta juzi ye yagulina. And ebyembi tewamupostinga na ku group, I mean na ku page yo nti bamusse. And you are here now. The moral of that reply is that do not wait when you are the one on the hook to make noise. That's why I tell people that I speak not because I'm the most pressed person or the most oppressed person, but I know if this system continues the way it is, they will definitely get to me physically. So I speak to make an army so that when my time comes, I can be protected the same way. I can get the same services I'm getting. The other day when they arrested the Opio, people came up and say free Opio because that guy provide legal support to people. You understand? You're an artist, you have an audience. Why don't you use it? At least say wrong things when they do happen. You understand? But people pretend like nothing is going on. Ate munanga abantu abo temubanenya. Kati goyinza omulaba ng'abeera mu Uganda naye ng'ebirowoozo bye yakeera wali eri kubikula ne Facebook ye ng'anoonya biki ebiriwo mu America because Facebook kati ekuwa ekibanja, this social media, things like that, oba kebeera biri South Africa nga tali Uganda. Nkugambe gwe kikubemu kitolooze ali kunaalaba saawa eno najjo tulaba maaso eyo. Think about it. How many times do you think of Uganda either consciously or unconsciously? Mu nyumba yange muno nali njogera nnyo ku kigambo Museveni. Mukyala wange n'amala n'aŋŋamba one time n'aŋŋamba nti naye Museveni gw'oyogerako kati ngenda namuloose n'omuloota ng'ekigambo kisusse mu nnyumba. So kati weebuuza omuntu ali eyo ye bw'aba ng'ali Uganda, how many times do they think about Uganda? Naye kati olaba abasajja bali mu gavumenti abaliwa azuukuka kulowooza ku ssente si bannayuganda. N'apanga waawo obubadi ne baggala abantu amaduuka n'agamba tujja bagenda gakola ki? Okitegeera TV ne zijja. Politics oyo wa comedy tugenda mugobera ddala forever and ever. N'apanga awo ne bajja n'agabirako landiroodi akubanja mmeka n'amuwaayo 2 n'agenda n'aseka n'aga politics logic. That is deep. That is unfair to yourself and to your country. You understand? I know we cannot be equal all the time, but man, we can strive to create an equal society, right? When you strive hard, there is a melt. I know you guys, you've noticed that in most European countries, you don't need to pay for legal advice. And the government opened that. You go, you ask some information about something, about guiding. Even lawyers, some lawyers are assigned for free for
like for free ng'omanyi nti no okay omuntu wabeera nga aninga kino eno tumuggyako bwe tuti kubanga already ne lawyer akimanyi nti when I do a number of cases I'm going to be promoted in this system like this tabeera na wasiwasi. That is the society we talk about. Tuyinza oba nga ffenna tetulina ssente naye lwaki omuntu alina ssente nnyingi tumuwa free legal aid oyo asasule naye nga tumuggyako akasente asasulire oyo atalina naye n'oyo atalina ng'asobola ogenda na complaining nti ettaka lyange lyabbiddwa ate era n'afuna obwenkanya. Okiraba? That is the society we look at. We will always disagree on political ideologies, on approaches of different things, but let us make some standards. We know these are our social standards. When somebody skips this, today I was listening to Obama's speech when he was leaving the presidency. He said, I'm a pretty young man, and if I run for the presidency, I can still win. But you know what the US Constitution says? It says I cannot go. And by the way, added on and said, I really love my job, but I cannot go more. That is called the standards. Yeah. That is called the standards. That is called the standards. That is called the standards. And that's what we mean. Not because in the United States, there is no inequality. There is a lot of inequality, but they have somewhere to start from. You, which foundation are you giving us? Nothing. You cannot be in a country where everything it has to be solved by force, by gun. You get remember Uganda People's Defense Force. Defense Force. Mujja mu bantu mujja okutawuluza akalulu mujja okukola ki? No way. Mbu bantu bagenda kwekalakasa. When Al-Shabaab was attacking us, tebagirinda yo tebagibala. Naye when Honorable Kyagulanyi wants to leave his home is when you're saying intino tusuubira obutabanguko. That is unfair. That is hypocrisy of highest order. And these are the things we're gonna keep on talking about until when we pump some sense in your heads and be like, yes, I think this is where a country is supposed to be. When you hear those descending voices, not because we do not want you, not because we hate you as a person, but we just love our country so much. That is the only difference we have. But you take us as if we are haters of a person you are. No. We do not have a problem with the person of Chiwanda as Chiwanda. When Chiwanda stay naked without the offices, we won't talk about him. But you cannot be a minister of tourism and you start degrading our women. Right? Things like that. We cannot just fold our hands and just look at and say, okay, you cannot be a public figure. When we support you, our people support you. Why when they kill them, you do not talk? Say something, you're not going to be killed. The other day, you'll be the same person. I think it was last year when Palazzo was also attacked in South Africa. Yeah. But at the point, at least he sang a song, you can go and listen, Free Bobby Wine, it's still there. By the way, tulina story behind scene story Somalia. Akabadi akali Somalia tugenda kujja nako enkya mukeerako enkya naffe tujja kukeerako by the way. Yeah, I think because next weekend I may not be around, but so tukeereko tubawa abantu naye story badde genda maaso awo mu monitor mwagirabye abali eka nti Museveni anti UPDF esse bali shababu 3 oba 35 naye tugenda babulira ekiri e Somalia behind the scene ze Somalia ne EU oba European Union lwaki yabadde neutral oba yali neutral nga bwe twabagamba. Ebijivirako byonna biri Somalia, biri mu lutalo lwe Somalia olusibiddwayo abantu abatono abafunamu nga tebafaayo ku bantu bafa oba basirikale bafa. Waliwo abakulu abamu
tutajja kumenya wano kuba mubamanyi era abatemu ba Uganda nti bwe baba baagalayo ku ssente sometimes they order they trade crime. Basirikale bafune compensation kuba buli musirikale asasulwa compensation eri eyo mu $10,000 egya dola. Simanyi oba famire z'abantu bano mu Uganda zaali zifunye ku ssente ezo, naye kigambibwa abakulu abamu mu magye obwavu bwe bubaluma bateekawo orders ne batta abasirikale abali e Somalia to get compensation money ezitafunibwangako ba famire zaabwe mu Uganda. It's a lot of things going on in Somalia. Era byebimu ndowooza kubadde bisibye dictator, naye nga bwe twajja nti tugenda bambula tugenda balabisa nabyo bimanyibwe ne EU ebimanye ne famire z'abantu abo abattiddwa obwemage. Waliwo ne recently yafiira mu kinaabiro, she was a lady, naye bagenda maaso ne bamuyisaamu ebyasi oba ne bakuba omulambo gwe ebyasi to get compensation, bagambe nti Al-Shabaab yemusse. So Ugandans, it's our time to clean Uganda because it's a lot of bloodshed on our flag. Because abasajja bano yonna gye bagenda babeera ne flags zaffe ku uniforms. Mbadde nsaba muganda wange ofundikire show n'obugambo obutonotono tuve wano sebo. Leero njagala okwayigiriza ku bigambo bisatu oba bina. Wewe kyempita triple H. Nina pen wandiika. Waliwo kyempita head, heart and a hand. Those ones to me they are equivalent to hope. Once you clean your heart, your head, and have a giving heart, you have hope and you create hope in the society. You create hope in our community. And that is what we strive for. That's what we need. Because if your heart is clean, you won't kill people just like chicken, like dogs, like you're gonna eat them, you understand? Because they are not food. They are not food. If you clean your heart, you won't turn people's choices with people's voices into your voice by force. If you clean your heart, you won't be corrupt. If you clean your heart, you will have empathy. If you clean your heart, you love. Because love is something beautiful. And when you clean your head, when your head is sober, when you're going to kill somebody, you will notice that this can happen to me. When you clean your head, you won't come on media lying to people. When your head is clean, you have some standards. When you have a clean head, you will know that people do not love me anymore. You will go to retirement. When you clean your head, you will distinguish that people do not have money to buy masks. That is a sign of poverty. When you clean your head, you will know that if after 35 years, people can afford to buy themselves radio stations, but not rather from the government. If you clean your head, you will notice that in Uganda, in actual sense, there is no peace. If you clean your head, you will know that you cannot buy people all the time to vote for you. If you clean your head, you'll be a good citizen. You will live where you stay, especially if you're in that country as a leader. And if your head is clean, you know that when we talk about you, we do not discuss you as a human being, but maybe we are talking about the role you have in society, in our community, in our country. That's why we talk about you as a person. Because then I'll talk about
The hand, a clean hand, it gives and it takes. A clean hand does not kill. A clean hand does not just beat. A clean hand cannot torture. A clean hand cannot sign that it deals. A clean hand cannot operate people's hearts like they're operating chickens and sell them. A clean hand should be respectful. A clean hand should not just punch when it's not time for boxing. A clean hand should protect citizens, especially those hands of leaders. And once we clean ourselves, the heart, the head, and the hand, the head and heart will have hope in our society and will give everybody hope. And that brings in what leaders should come with some audacity of hope with people like Bobby Wine. And when you clean your heart, your hand, you won't see competitors as enemies. Just like what we do. We are not anybody's enemies. We do not compete with anyone, but we just want to add on something better. So when you're there, whether you're in the same camp where we are or outside our camp, just know that we are not here to compete with you or to compete with you, but rather we are adding something on our society, on our communities. We are very far with our bodies, but trust me, spiritually, we are at home because we have the bad memories of people dying innocently. Each and every day you wake up, you see they tell you ABCD is taken. So you feel like, no, I think I'll be very selfish person if I do not talk about this. We do not come here as the best. We do not come here as the perfect, but rather we choose not to give up because we won't forgive ourselves. Our kids won't forgive us. True. They will wind up with the word hope that is brought by the other. The other things I talked about, you have them on your body. Your head got your mind. Your mind fight with your heart, but your heart go for the things you love. And then your hand give or take. Why should you be given money to support something if it is really true? Why should you give me money to support your idea even if I've not asked for them? And you should know that politics is just like a market where we go to buy the best ideas. And trust me, this time when we went to the market called elections, people bought an idea called NOOP, the umbrella of life, the umbrella of hope, the umbrella of cleaning people, all those that can be cleaned. We do not say that we have the best camp, but we can actually clean those people, but we cannot take those ones who are full of stains and they do not accept they do have stains on their body. You understand? Because we understand that our society is not as clean as we may say. Even within us, we do despicable things, but maybe because it starts from the leaders, because we see what they do. If someone had paid me to support them and they go through, I watch them on the TV, I feel like, okay, even me, the next time I'm doing something, for somebody, maybe even when I'm not entitled to be paid, I will need money because I know that everything is reduced to money, even human dignity. True. Nobody got it right in a rotten society. Yeah. So may God bless you. Thank you, people who are watching us. Thank you, people. And please share our ideas, our imperfections, and we shall perfect. We welcome any kind of criticism. As I say,
we are not the best in the city, but we just try to add on something. Maybe somehow people will understand what we're saying. Maybe our leaders will stand and say, okay, we can implement this. We may be not necessarily the one running the ideas we have, but trust me, the successful people, when actually they say that the richest place on this world is the graveyard, because many people do have books they have not written, have ideas that we never thought of, but because they are postponing them, that I will do it next time, I will do it next time. Before you know, you're in Uganda, where someone is gonna shoot at you randomly, and when that person is asked why they shoot you, they won't know why they shoot you, but they just shoot you. So we cannot wait. We say, okay, it is now volume 2 of our struggle, and this is how we'll be going ahead. Day in, day out, we may not be able to sustain the pace we do have today because the circumstances may be allowing us, but maybe seasons may change. You may not see our faces, but trust me, our ideas will come and reach to you in each and every corner of Uganda and probably Africa, because that is where we target. Thank you so much. All right, thank you very much. Nga tonnagenda ssebo mukulu bwana Kalyango. Kimwemwe Badanga. Agambye nti abadde ne ssente ze nga yazisibawo. Singa wabaawo omuntu amuleetera polling station nga habulwa yawangula Bobi Wine. Ng'alina proof nga eno gye tulaga wano naye zibuzeeko azirya. N'agamba nti kati bwe ziba zibuzeeko azirya azitutonedde oba azitugasseeko tutambuze struggle maaso. Sebo omukulu Badanga nkubira nga tuvudde wano, sebo tukubuulire w'oba ozituteera pawundi za webalire ddala. Munnange omuntu bw'ozina ssebo ne bakufuuwa owulira omanya nti ekintu ky'okola kinyuma. Nammwe bwe mubeeyo nga waliyo ezibasiiwa mwagala kutufuuwa, ffe tetulina buzibu bassebo. Tujja babulira we musa ssente ezo. So nja kubeebaza mwenna abalabye okuva gye tuvudde paka gye tukomye. Siza agambye mbu Kimbugwe, you look tired, you need to sleep. Munange si looking at tired. Naye omukwano gwe tuyina gye muli gwe gututunuza bwe guti. We are just romantic. This is a romantic look. See tiredness at all. So ojja kuba bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda kuba tusigninga out, naye temwerabira kusabira munnaffe Bobi Wine ne mukyala we Babi ali mu Bwambe. Buli lwe tuvaawo wano waliwo akayimba akali special. Waliwo eyankubidde n'agamba Kimbugwe, akayimba aka Bobi Wine k'otulekera. Eyo movie kyekalimu eya animation. Movie eyo eya katuni gye mulaba mu kayimba ako bagita Ants. Muginoonye ya animation. Naye movie eyo bwe munaagiraba nga bwe mulaba Tibuhabulwa abadde akulembera Uganda. Ne dictator yali mu kamovie ako ke twateeka mu luyimba olwo bwe yali. So munoonye abanyumirwa animation movies, please. Let me say this. I've just seen this text from Felix yet. He's saying unconfirmed reports. Uganda is to recall some ambassadors and close some embassies because the government of Uganda is running out of money since has recognized internationally, and that monthly high wage salary of MOPs is now a big concern. Yeah. Okay. So this is the impact we're putting. Exactly. You people who think, and another thing I've seen that DJ Khaled is pulled down his tweet that he was coming. If he did, he was promoting Mama Words. Agitateyo abannayuganda ne bagipika ne bamukuba agikuddeyo.
just like I was one of them who reminded him that he's coming to the Pearl of Africa, but he should be reminded that the Pearl is bleeding. And I don't think Pearl is bleeding, and he should be reminded, he should be ready to be traumatized. Those were my words to him. That if he's coming to Uganda, he should be ready to be traumatized. And Ugandans, actually, I love the activism on internet. Felix agenda tuleta amalala. We have to Felix, we have to partner with BBC. You should partner with BBC and say in Africa. No, you're going to see what we're gonna bring. We're going to bring in their competitor rather. We just compete with them because we just want to be that. We want to create in the Ugandan version. That will make us not to be eaten. You know, yesterday I told you, when you go to the table of ideology, you should not go as food, but rather as an eater. You should go as someone who wants to eat. Kituufu. Mwebale nnyo bambi, mwebalire ddala abatukubirako ku masimu. By the way, misana sometimes essimu nsalawo ne ngikwata because kiba too much ate nga muba mwagala twebaza. Waliwo bambi abakyala babiri abankubiddeko, but I'll hide your names nga bwe munsabye naye nga mwegasse ku board. Bannanga abaagala abajja ku board for helps tujja basanguza wano ate era tetubasabira wano, I mean tetumobilizingira wano, naye asiima bye tukola ajja mu inbox n'abaako bw'aba ayagala okuba ku board n'atwegattako. Twagala tukole ekintu ekyenjawulo, twagala okusomesa Uganda. Tulina bannaffe bangi abalala wano, mukyalabako kitono. Ate waliwo be tujja okuleeta mugamba ate kakati bannange ono baba mugjeewa, you know. Okay, Felix, please call me after here. Sophie Sebi, we love you so much. Ni lala mulino kuna abantu bangi Odongo Kimwemwe. Kalanda Jamada oliwe waffe, thank you so much. I salute you. Ani omulala wano Buffalo Soldier, webale nnyo. Caesar nagambye onkubire tewankubidde. What's wrong with you, Caesar? Come on, you need to join this winning team, you know. Halima olabika webase dda. Sophia Sebi, we love you too. Niono mulala, what is a way to make contact? Please, enesimu ejenteekako wano gye muba mukuba. Yeah, and even maybe some of our messenger. For my case, bw'oba oyagala kuntuukirira for now, you can messenger my messenger at Kalyango Jovan. You can reach out to me. Aidawa Bobby, we love you so much. Mirena Chitende, we love you. Rin Kalanda, we love you. Olivia Olive, good night to you. Those are Katubaleke banange. La Congolaise oba kakati ono muki amanya gano mugajja wabanayi naffe mutuweeko ffe lwaki batuyita gali agaabye ennyimbe ga yeah, there is Nita Lubega Akatalekeka from the YouTube. They are reminding all those people yesterday about the British petition. You should guys please sign it. It is from the Parliament of the UK, and one of the things we're getting is at least to suspend the UK fundings, which may total up to 95 million pounds to Uganda government, the government that is of thieves, of thugs, and things like that. So these guys sign that petition. Is legit, and the more number of people that sign, the quicker the decision to be taken. So it should be done as early as yesterday. Share it with your family members. Share it when they ask you postal code. I think when in Uganda they know that we do not have those postal codes. You can
use something like a 000 or 4 zeros to pass that space. And guys, if you can email, if you can send any evidence to by email any organization you feel like it's somehow funds our government, please tell them that the government of Village Triumphs is controlling our country. You should let them know that. You should give them evidence. You should let them know that we have not elected them, but they are forcing themselves onto us. And we are such beautiful people and very, very, very non-violent people. So we want to be free, and we want to actually show them how countries are run. That's the only difference we have with them. Sure. They want to show us how they can steal, but we want to show them how the country is run. Banange abali e Uganda abamu mu complaining anti gundi eno petition yaba UK residents kisoboka naye ate nina benyambi olwalero emisana ne basayininga funa ka VPN oconnectinge buconnectinzi UK oba jakuba olinnye ennyonyi swing oli wano ng'oli mu British bw'oteekako VPN n'olonda location ya United Kingdom, of course ogenda kuba osayininga bulungi petition eyo. So buli awulidde tegeeza omulala. Bannange tuli oba kano kapaati okasalemu. Oba kano kapaati mukasalemu mukateekeyo ku gundi yaffe. Bannange abatukwasaganyiza social media musalemu aka kapaati ka petition mukateeke ku ki eri kyekola bu video bwokka bagiyita Snapchat oba bagiyita TikTok. TikTok. Bekikwatako muwuliddeako mukasaleyo mukase ku TikTok. Naye banange mundeke ensomeyo kagundi kano kamu. Agambye mbu ani akatuwadde Nalubega abadde nagondabe abadde Nita oba Lubega Nita Lubega Nita Lubega alina akantu kasindise wano ne kansanyusa. Agambye thank you guys for breaking our ignorance. That was fantastic. that was fantastic comment. Yeah, by the way, we have a show that is going with that theme, by the way. It is true. Otujjukiza show gye tubadde twogerako leero okubaleetera eyo ku breaking ignorance bantu omanye omulama gwe nnyini gw'oliko. You know, so many people said even us on some things truly ignorant, but everyone is ignorant about certain subjects. Exactly. So we are going to go deeper on that so that everyone manya. Nagambye teeka link ku Facebook, please. Gwekikwatako awulidde teekayo link ya petition ku Facebook. Banaye musharinge page yaffe ekyali nto naye twagala ekule organically. Abantu betulina twetaaga nga bategeera bye twogera. Tetwagala abantu bajja kujja wano ku speed. Okay, twagala bajja tusala speed. Twagala nga kwegafenna tutambulira wamu. We thank you so much. Tuogera ku nsonga oli n'ateekawo wano comment nagamba yes, I know that. Nekyo nakitegeerako bwenti, naffe tuba tufiiringa good, Kati mubanga girisi. Mumanyi girisi w'emmotoka oba oil girisi twamusanga mu Bugaali. Kale bwe tubeera wano nammwe enjagala gye tubaagala tuyinza okusulawo ate nga tulina naffe okwebaka. Aida wa Bobby badde nkulesse Aidan. Badde nkulesse nga sikulaba mu bensiibula. Kale Aidan kazze owa Bobby katubasiibulire wano tubaagalize ekiro ekirungi tubaagala nnyo tubaagalira ddala ate naddala bye mutwagaliza exactly bye tubaagaliza back. Mukama atakuumira mpeera abakuume. Tusabire Bobby Wine, tusabire mukyala wa Bobby Wine, tusabire abaana gye bali babeere fine, tusabire bannaffe abali mu makomera basobole okufuna eddembe lyabwe, and we promise them nti very soon they are going to be free. God bless you
and God bless Uganda. Etalegetwa tevuga agoba akuwa ekubondoza sototya mbeera weyunooyo ali waggulu ennyo nze nkusabira muganda wange nkusabira muganda wange Kusabira muganda wange Kusabira muganda wange ensonga lwaki Museveni atutya kuba tuli bangi ate tuli babuufu ate twakwatagana ffe twasangibwa tuli wamu kitole ennume baalugera ekulabigo engoma etalegeddwa tevuga akugoba baalugera yagowa ekkubo totya mbeera weyunooyo ali waggulu ennyo nkusabira muganda wange. All those who have been involved will be exposed and crushed. We shall crush this. Kusabira muganda wange Kusabira muganda wange Kusabira muganda wange. This is Bobby Wine. Very down to earth. That guy, he could very well be the future. I'm going to continue the fight for freedom. And it is the fight that we must either win or die trying.